ない速度で加速している。世界は我々が考えるよりも早く変化している。では聞こう。あなたはどこからニュースを得ている？サイオップアニメニュースネットワーク。こんばんは。ニューヨークからお伝えしますジンクス・リーです。早速今夜のトップニュースを見ていきましょう。ニューヨーク市長ゾーラン・マムダニ氏はその政治的影響力をさらに拡大し続けていることを示しています。さらにカマラ・ハリス氏が2028年に向けた連携を模索するため同氏に接触したとの報道もあります。それではマムダニ市長による独立記念日の国民向け演説を生中継でお伝えします。おはよう同胞たちよ。明日我が国は独立宣言から250年の節目を迎える。そして今このアメリカを見て我々は何を思うだろうか。我々が見るのは矛盾に満ちる国の中の矛盾に満ちる都市だ。史上最も豊かな国だが、子供たちが窮福のまま眠りにつく一方で世界初の億万長者はさらなる富に飢えている。我々が見るのは工場の現場で汗を流す者たちが築き上げた計り知れない富を持つ国だ。だがその富の多くをほんの一握りの者たちの手に委ねてしまった国でもある。一国心とは正義のための反対の声すべてだ。灼熱の太陽の下で導かれた行進のすべてだ。時代に10年先まんじで掲げられた抗議のすべてだ。我が国が築かれたあの理想、それはいかなる政権をも超えて生き延びるほど強い。だがそれは我々が手を伸ばしてこそだ。神のご加護をアメリカに、神のご加護をニューヨークに、良い独立記念地を。もうすぐだ。カマラ、久しぶりだな。ニューヨークの調子はどう？順調に進んでるって聞いたわよ。ああ、我々の勢力は広がっている。じきに党を掌握できるだろう。全ては計画通り。あいつは朗報だね。それでいざって時あんたを頼りにしていいのかい？もちろんだ。団結こそが力だ。最後まで共に。じゃあそろそろあいつを止めてもいいってことだね。そうだ。もうあいつは必要ない。さらばだ、眠たげな女王。これまであったものに縛られることなくあり得るもの。この後はスポンサーからのお知らせです。いつもと同じナフキンにうんざりしていませんか？ちゃんと役目を果たしていない気がする。そう、今こそシュワリエナフキャー。シュワリエナフキンでこの偉大な国への愛国心を示そう。丈夫で安っぽくて捨てるのも簡単。そしてどうしても行きたくなった時は手の届きにくい場所にもぴったり。作終了限定、生産手段が接収されているないのみ、返品不可見。ブレイキングニュース。破産パイカー共産主義プロパガンダをめぐる懸念で法的精査の対象に。俺の名前はハサン・パイカー。 DESA クリブスへようこそ。寝室5つ、延べ床3800平方フィート。これをたったの270万ドルで手に入れたんだ。悪くないだろう。悪いな。この国で暮らすのは地獄だ。金持ちは贅沢三世、それ以外の俺たちは苦しむばかり。まったく不公平な世の中だよ。開けろ！ FBI
れはどういうことだ。とぼけるな。久しぶりね、ハサン。ジューン、お前だったとはな。自爆りないで。 ICP について何を知っている？何も。あんたが奴らにスカウトされたのは分かってる。ふざけるな。何も掴んじゃいないくせに。キューバ人民友好協会、ハバナ随一の工作、先導のフロント組織よ。あんたはそのネットワークの一員よ。金をもらって新しい世代に反米プロパガンを垂れ流す広報課から。あんたみたいな間抜けがこんなに長く続けられた理由はそれしかない。俺の犬はどこだ？カヤのこと、もう二度とあの子を傷つけさせない。お前らは自分のしたことの報いを受けるんだ。91の時と同じようにな。覚えてろ。お前ら資本主義者の赤い血で街は染まることになる。こんな国最悪だ。早く出て行きたいよ。いっそ第三世界にでも住んだ方がマシだ。はいはい、その話はもう聞き飽きたわ。無所暮らしを楽しんでね、ハサン。それでは天気予報です。バリーさん、お願いします。お天気はバリーがお伝えします。いやー、地獄のような暑さですよ。見てください、どこもかしこも真っ赤っか。熱波が世界中を焼き尽くしています。それではヨーロッパへ中継をつなぎます。エアコンなしでこの熱波に耐えているようです。今晩はよろときの骨間にすぐに塩く控えるよう抱けています。忘れてください。エアコン1日の電源にするに気をかけています。敷居の国は一同の使用をはけにうかてがが、あの球を守るの一歩です。地球を浮かているのです。こんな暑さにどうやって耐えられるの？何かに没頭していないと正気を保てないの。私にもわからない。でも持ちこたえない。私にもわからない。でも持ちこたえないと。もしあの機械を使うというのなら、私たちは何を学んできたというの？私たちを動物と分けるものは苦しみが少ないことじゃない。苦しくても正しいことを選ぶ意志があること、それこそが人間であるということなの。おばあさん、ハルさん。かつては風がただ吹いて何も求めることなく、けれど今ではその空気さえ私たちは代償を払って手に入れなければならない。正しいことをするのは時に苦しいわね。だが正しい道を選ぶことが自らの滅びへ向かうことだとしたら、それでもなおそれは正しい選択なのだろうか。冷房は地球を滅ぼす。エアコンの使用は人類への犯罪である。看起来天气开始变暖了。ガスバにお前の上だ。いやー、大変ですね。エアコンの設定温度を下げた方が良さそうです。それでは最後のニュースです。トランプ大統領が国民に向けて演説します。250年、アメリカは地球上で最も古い皇北だ。我々は地球上で最も自由な国民だ。そして我々は地球上で最も強く、最も力ある国だ。そして神の恵みのもと、アメリカ合衆国は人類の歴史上最も成功し、最も偉大な功績をなし、最も統一した国家である。250年もの長きにわたり、自由、正義、平等、自治、そして比類なき繁栄がかつて世界のどこでも見られなかったほどにこの地で花開いてきたのだ。忘れてはならない。この国で我々が築き上げたものは
決してこの世界の自然な姿ではないということを。それは杞憂なものだ。かけがえのないものだ。そして真の奇跡的なものなのだ。アメリカ独立の勝利は歴史上最も成り外れた人々によってもたらされたのだ。彼らこそが自由を宣言し、自由を勝ち取り、自由を守り抜き、そして自由を確固たるものにした者たちだ。こういう男たちはアメリカでしか生まれ得なかった。この英雄たちこそアメリカ人の魂に宿る、時を超え朽てることなく永遠であり続けるものの体現なのだ。彼らは行動の人であり、野心の人であり、大胆の人であり、運命の人であり、そして真に特出した知性の持ち主だった。何よりも彼らは歴史に名を刻む偉大な男たちだったのだ。そして結局のところ、常にその気質こそが我々の他に類を見ない唯一無二のアイデンティティなのだ。Baš sam trebao da odgledam Psyop anime novi klip. Nešto što ja pratim na Twitter. A sad, ono zbog čega smo tu, da privedemo ovu poslednju nedelju trialsa kraju. Još nekoliko avantura topside. Pa idemo na odmor od Ark Raidersa. Uglješa bio tu, javio se i otišao verovatno. Utakmice neke nema, do večeras u 10, kad kreće Brazil, Norveška, u 2 posle ponoći Meksiko, Engleska, 16. finala. Ostadoše samo najbolji. Šta u ponudi ovde ima? Ostao mi loadout od onaj pokušaj od sinoć, samo što sad nema matrijarh. Tako da ovo mora rasturimo. My stock's still the best. Sure.
Treba ništa za upgrade. Ove Betine ne odigra ništa, brate, s njim. I ovo, dobro me služio i ovaj snajper. Ali vreme je da se oprostimo od njega. Komada skupljamo, okej. Tačno, još milion ostade. Hoću ponesem jedan deadline. Just in case. Sorry, busy day. Mislim, ja hoće možda izlutamo nešto usput. Finishing up my coffee and then it's back to work. Yep. I'm just starting my coffee, Celesci. Ej, kafa, sladoled i Coca-Cola ladna. I cigare, pa nema ništa bolje. Da se čovjek razbudi iz mrtvi. Mogu sam i energy drink jedan da šibnem, ali možda bi to bilo previše. Znači, ovo mi treba za ovi tuneli. Looting through the tunnels. Tu možda naletimo na Shreddera ili na Comet, zbog toga ovo. Anvil jedan za oni obični. Ne bi loše bilo i Bobcat jedan da se ponese čisto. Ako se pojave neki PvP slepci.
nema light gun parts. Šta mi tu još fali? Mislim, definitivno će nađemo nešto usput. Remo, za ovaj trial ne treba mnogo se luta, samo se otvara što više. Ali ponovo, tu sam u top 20, da kažemo. 30k, recimo, za top 10 mi treba više od 5000 da skupim. Top 5, 8k. Znači, 10k ovdje ako napravimo, dobro je. Ne mora ni da bude max score. I mislim da je to to. Juče je bilo aktivno dosta na leaderboards, a sad je ispadanjka na 16k. Rekao sam da će to da još skače. Će bude 20k, ja mislim ovdje. Jer ima još skoro 2 dana. Tako da još malo da zacementiramo ovo. I da završimo i ovu sezonu u Hotshot ranku. Jeste ovaj set što dobijamo. Možda nećemo ni da vidimo. Tamo do kraja godine tek. Mada, sudeći po broju viewera i aktivnosti u chatu, mislim da neće nikom ni nedostajati ovi Ark Raiders streamovi. Baš ono ga završavamo sa blagim povetarcem, a ne sa nekim uraganom. Što bi se reklo. Nego negde sam vidio da je najavljen novi map condition. Ali pitanje je da li je to istina ili samo još jedna nada beznadežna community-a koji sam pravi, brate, ove zajebancije kao šta bi htjeli da bude. Dok sami developeri, apsolutno ih nije briga. Ovdje je neko ušao već. Da proverim da li se računa ovo.
Koje sranje, brate. Neko je ušao pred mene ovde, sav agro mogući je pokupio. Yo, what's up, bro? Hey, don't shoot! I wanna kill the Bastion? Yeah, I'm trying to kill the Bastion, bro. Be careful. No. Nemam dobar ugao odavde. Oh man, you fucking killed me, dude. Dude, you better have a defib. Yo, anybody has a defib? This guy just killed me with a deadline. None of you have a defib? Really? Koje sranje, brate? Yo, you have a defib? Someone got a defibrillator? I need a defib. Can you go find the defib in the medical? I cannot understand you. Your mic is weird. Go try to find a defib. Ja, majku vam jebem prokletu, glupaci glupi, brate. Eto ti. Mislim, ajde, ovo je prvi put da se desilo. Gde baš sad da se ovo desi? Lagani crawling the extraction. Nego eto, to ti je kad ne postoji komunikacija. Kažeš mu, brate, ej, ubijam Bastion, možda ubijaš Bastion, ovo ono. Ne, on samo ćuti, brate. Iskoristi priliku to što ga ti osakatiš, da dođe i da postavi deadline. Bez da kaže bilo šta. A ja sam se zaleteo da mu ja postavim deadline. Jer jednostavno nisam znao da je ovaj budalo tu da postavio. You have a defib? Okay, you have a bandage at least? I'm gonna crawl. Nice. Thank you.
baš glupo. Nego eto, ima takve igrači. To jest većina je takva ostala u zadnje vreme što vidim. Broken microphones, no roleplay, no communication. Da ne kažem šljam, brate, ostao samo. Dobro, sreće, pa sad imam drugi monitor da vidim ovamo šta se dešava. Šta možda slušamo. Nešto sam skoro našao dobro za ovaj CERN, ali nisam odgledao do kraja. Zaista idemo ka ovom scenariju. A šta vam ne mogu reći? Ne mogu vam reći da CERN ili ti njihov hadronski sudarač ima bilo kakve veze sa ovim svetskim dešavanjima. Međutim, mogu vam reći treću stvar. Na CERNu su se zaista zvanično događale neke čudne stvari. Sada gledate, dame i gospodo, u jedan od najčudnijih snimaka iz 2016. godine, snimak sa CERNa, verovali ili ne. Neko pokraj prozora krišom snima, pa evo, pogledajte sami. Sada ćete vidjeti grupu ljudi koji nose kapuljače i vrše nekakav obred. Kakav obred? Evo vidjet ćete i sami. Evo možete vidite grupu ljudi. Ovaj video je izazvao kontroverze 2016. godine. Ovaj čovjek se sada smeje i nije mu jasno šta se događa. Znači ovo je baš u CERNu. Sačekajte ovo. Sačekajte malo. Sad ćete vidjeti nešto jako zanimljivo. Dolazi još njih. Ovom čovjeku još nije jasno. Ovaj video inače 2016. godine pokrenuo lavinu kontroverziji. E sada šta dalje možemo da vidimo? Sada će se ova jedna osoba skinuti. Znači, ovoj osobi što snima ovo i dalje sve smešno. Sve do ovog trenutka. Pazite sad ovo. Osoba će da legne na zemlju i doće do ritualističkog obreda ili ti navodnog ljudskog žrtvovanja. Ujeba ga. Evo samo sekund, sad ćete vidite. Sad će ovaj čovjek u potpunosti da se uplaši. Ovaj nosi kao nekakav nož ili nešto. I šta se dogodi? Da, dame i gospodo, gledali smo nešto što posjeća na ritualno ljudsko žrtvovanje. Međutim, CERN se tada veoma brzo oglasio, govoreći da se to zaista dogodilo u CERNu. Međutim, oni su izjavili da su se tamošnji naučnici šalili na ovaj način. Da je ovo sve bila jedna predstava gde su htjeli da se zezaju sa ljudima. Znači, dame i gospodo, kakvi bolesnici, brate, možda najvažnijem projektu na svetu, imaju vremena za ovakve stvari. Svi mediji su preneli da je ovo lažni ritual i obična šala. Također sigurno se pitate šta Šiva, indijsko božanstvo, radi usred CERNa. CERN je 2004. godine otkrio statu visoko oko 2 metra. Bila je poklon iz Indije, odnosno indijskih saradnika indijske strane povodom dugogodišnje saradnje Indije i CERNa. Ipak sa dobrim razlogom statua Šive je izdejstvovala veliki broj teorija oko samog CERNa. To je vrhovno indijsko božanstvo koje ima ulogu uništitelja. Međutim, njegovo uništenje nije zlonamerno. Ono služi uklanjanju zla i stvaranju prostora za novi ciklus obnove i stvaranja, kao nekakav balans ili stvaranje novog sveta. Nužan kosmički korak napred. Ovo uopšte nije pomoglo diskreditovanju
teorije da nas CERN navodno uvodi u neke druge vremenske linije. Ali kada već diskutujemo o ovim teorijama koje sada vrte na internetu, nešto je malo bizarno. Evo recimo, da ne deluje da kad god bi CERN bio isključen dolazi do haosa, a kada on bude uključen, onda dođe do balansa. Nešto kao šiva. Ako bismo verovali ovim teorijama, onda bi CERNov sudarač više delovao kao neka vrsta stabilizatora realnosti. Mašina koja dok radi drži našu verziju sveta zaključanom. Onda svaki put kada se ugasi, stvarnost ostane bez sidra. Kada neko isključi antivirus na kompjuteru univerzuma i tada počnu da curuje greške. Ne odmah, ne očigledno, ne tako da se nebo otvori i svi vide pukotinu vremenu, nego polako. Jedna nelogičnost, jedan rat, jedna pandemija, jedan globalni šok, jedan događaj koji promeni tok istorije i onda se CERN ponovo upali. Nakon nadogradnje, kako bi mogao da se nosi s ovim svetom koji sve više raste. Da, dame i gospodo, ovo zaista je sve opičeno, ali kada već diskutujemo o ovim teorijama koje se vrte na internetu, dođete do ove logičnosti. Da li se nešto desilo? Da li je neki eksperiment pošao po zlu i sada predstavlja nekakav balans? Svi su mi odrasli sa pričama o bojaznosti da u CERN-u možda može tokom eksperimenta dođe do stvaranja malih crnih rupa. Imamo prava da se pitamo, zar ne? Ovo će inače biti kraj prvog dela ovog velikog serijala. Sada ste upoznati sa pričom, znate šta ljudi pričaju na internetu, o čemu spekulišu i šta se događa s CERN-om i samim sudaračem. U drugom delu vam prezentujem šta nam nauka kaže, šta se tamo zaista događa. Šta oni zvanično pokušavaju da saznaju, šta rade protoni, ioni, zašto se tamo sudaraju, šta to znači. Vidjeli ste da ono što se tamo makar zvanično događa također zvuči kao naučna fantastika. Stvaranje velikog praska, pronalazak Božje čestice i moguća paralelna dešavanja sa tim pronalascima. Sledi jedan od najzanimljivijih serijala na kanalu, a vi budite tu negde. Hvala svima što ste izdvojili vreme za video, nadam se da uživate mom objektivnom i raznovrsnom radu. Ukoliko je to slučaj, like, subscribe i bilo od pomoći, uključite to famozno zvonce kako ne biste propustili nijedan naredni video i možete pomoći mom daljem radu tako što ćete možda nabaviti moju knjigu, prvu knjigu na koju sam baš ponosan, imate link u opisu klipa. Za sve dalje informacije, linkove možete baš također baciti pogled na opis klipa. Ostaje da kažem ono moje famozno, do sljedećeg viđenja, pozdrav! Dobro, to je već teorija zavere za CERN, a slušao sam i pravi ovaj, da kažemo, stručni klip. Šta se u stvari tamo radi i šta pokušavaju da rade sad sa ovim novim renoviranjem. Ovo je od pre 3 meseca klip. Ali ukratko, ono što sam ja skapirao iz svega toga šta pokušavaju da urade, kako je to najbolje objasniti nekom ko uopšte nema pojma o tome. Znači, zamisli kad uđeš u vodu, u bazen i kad plivaš kroz ono, znači nešto ima oko tebe, to je ta voda, jel da? Nešto se nalazi oko tebe, ti se nalaziš u nečemu. E sad, postoji teorija da čak, kako da objasnim to, kad nisi u vodi, znači obično ovo mesto gde god da se nalaziš, da i dalje oko tebe ima nešto u čemu ti pod navodnicima plivaš. Ne samo ti, nego i planete i sve što vidimo. Nešto što sve to drži povezano na nekom mikronivou, tamo možda i manjem od atoma. I oni pokušavaju da pronađu tu česticu, brate, koja je zadužena za to. Što mislim da je nemoguće, ali to im je teorija neka koja nije ni dokazana, nije ni pogažena. Kako je zovu? Higgins. Higgs boson čestica. Onda ću slušamo ovo i dalje. Technologies we develop here at CERN, they do change the world. We understand a lot
but there are really big questions that we don't know the To jest answer ja to. ću da Big slušam. questions like dark matter. Gasim Is the mikrofon. Higgs boson a fundamental particle? Does the Higgs boson interact with the dark matter? At some point, we are going to find answers to some of these really, really big questions. And the only way you can do that is with high energy colliders. We are going to break the standard model that we have. We are going to find a chink in its armor. Mark Thompson, you are the new Director General at CERN. Thank you so much for joining New Scientist today. There's a bit of background noise today because we are in SM18 with this amazing machine behind us. Can you explain a bit about the room we're in right now? Yeah, so it's great to have a chance to speak to you. So what you see next to me is a test string of the high luminosity LHC magnets. So come this summer, we're switching off the LHC for a period of 4 years to install this remarkable technology in place just around where the experiments are. This will give us a machine that's 10 times brighter than the Large Hadron Collider, 10 times more data, so it really is an opportunity to explore the universe in a way we haven't done before. This technology here didn't exist when we built the LHC. And actually what we're doing is we're testing it on the surface, because when you go underground, the tunnel is actually quite narrow. So it's much easier to do tests up on the surface. So very, very advanced technology, very exciting, big step forward. And just to give some context about where we are, outside this room, we're surrounded by the Swiss and French Alps. Underneath us, there's an enormous 27-kilometer ring that makes up the main collider at CERN, the LHC. There's a lot of misconception maybe from the public. It seems quite secretive what's going on here. We had to get through a lot of security to get in here. Can you just explain what is the point of the LHC, what is the point of CERN, and kind of what actually happens here? The world scientific community, particularly in Europe, have come together at CERN basically to explore the universe, to understand the fundamental nature of the universe. That's CERN's mission. It's as simple as that. We want to understand how the universe works. CERN is the world's biggest particle physics laboratory. The Large Hadron Collider is the world's biggest collider, 27 kilometers in circumference. It's about 80 meters below where we are now. And what we do is we accelerate protons in 2 different directions around the ring. So we start with a tiny bottle of hydrogen, and we put those individual, basically protons, well actually then we attach a charge to them, and that's not quite the same. We put them in a small linear accelerator to accelerate them up to a not very high energy. Then we put them into a small circular accelerator called the PS. Then we put them into a bigger circular accelerator to get them up to higher energy. And all the time we're increasing the energy of these protons. And then we put them in the Large Hadron Collider. And we have these big blue magnets that steer them around the ring. So they keep them going in the circle. And they have to be big and powerful because we're accelerating these particles to 99.9999991% of the speed of light. So you have to have strong magnets to keep them on that circle. And every time they go around, we give them a little kick with kind of what we call radio frequency accelerations. And that's how we accelerate them up to these very, very high energies. So you've got one ring of protons going this way around, one going this way around, and then as they come towards the experiments, they're circulating in the ring about that far apart. We then push them together, bring them to a tiny point, and that's when you get this massive collisions, and that's what we photograph those collisions. And we can figure out from those images what happened quantum mechanically when these protons collided. And that's how we try and understand how the universe really works at a fundamental level. Certainly in our underground facilities, we can't just let people wander down there. Well, you can even see here, there's a lot of liquid helium, there's a lot of high power. But in terms of our site, we're actually quite open. We have the Science Gateway, which I would recommend to everyone to visit if you get the chance. It's the #1 tourist attraction in Geneva. A science gateway, a science exhibition being the #1 tourist attraction is an amazing thing. But it's all about the science, that's what we're here to do. And now you're the Director General of the entire organisation. I was reading that you were the first in your family to go to university, and as a teenager you actually read about CERN. Can you tell me that story a little bit about when you first heard about this and the kind of the journey you took to get here? I'm not quite sure when it was. It was either when I was 13 or 14. I read a popular textbook, and I'm still searching for it. It must be somewhere at home in Cambridge, or my former home, but I haven't found it. And I read the book, and I was kind of fascinated by the subject. How does the universe work?
Well, I actually found it quite frustrating because the book didn't give enough information. At that point, I just wanted to know more. And that really, I think, set me in that direction. I wanted to be a particle physicist from a very young age. My family was very non-academic, south coast of England, but I was lucky enough to be good at mathematics, quite good at physics as well, which helped. And then obviously really interested in science, really inspired and passionate about science. Then I went to Oxford to study physics, and well, here I am now. CERN has been here for a really long time, been here for decades, since you were an undergraduate. When you think about what has changed since you were first learning about particle physics to where we are now, what are the biggest things about the universe that we've actually found out since CERN has been operating? When I first read about CERN, we hadn't yet discovered the W bosons. We have three main forces and plus gravity, which is a bit special. We know about electromagnetism and we know the particle that makes that work. But back in the early 80s, we'd never seen the particles associated with the weak force. Those were seen, discovered at CERN. That was a major step forward. It's not so long ago. We didn't know that these particles called neutrinos had mass. I've also done neutrino physics as well as collider physics. And that's not so long ago, just over 25 years ago. We thought these particles, or some people thought these particles were massless. We now know they're not. Very strange. And the real massive discovery, obviously, was the discovery of the Higgs boson in 2012. And the Higgs boson is something completely different. It's nothing like anything else we've ever seen. Completely new type of matter. And what makes the Higgs boson so special is, in some sense, it's everywhere. So if you go to the deepest depths of the universe where there's nothing, you still feel the presence of we call it the Higgs field. If you imagine all of the other particles whizzing through the universe, in some sense they have no mass. But in some sense they feel the presence of the Higgs field, which is kind of everywhere, ever present in the universe. And that gives all of the particles we see something that looks like mass. So the Higgs and the Higgs field determine the properties of all of the other particles in a very real sense. So it's quite unique, really, really strange. Massive, massive discovery. So that was a huge breakthrough in 2012. When you list out those discoveries, kind of W bosons, neutrinos, the Higgs boson, you could argue, looking from where we are now, that it was almost like a golden age of discovery for particle physics. We were really filling out all the gaps that we didn't know about. Do you think you could argue that golden age is now behind us and we've found everything, or do you think there is still a lot? No, I mean, we've definitely not found everything. And if you take you look back at really big game-changing discoveries, you can think of things like neutrino mass, the Higgs boson, discovery of gravitational waves, discovery of dark energy. These things come along not every few years, they're every 5 to 10 years. So you don't get these really game-changing discoveries all the time, and you shouldn't expect to. And we're now at a point of time where we understand the universe really well, but we also understand there are so many questions we measure, but we don't understand. So we know there's dark matter out there. At some point, we will discover what it is. We don't know when, but we will discover what it is. We know that the particles that make up the universe have a very strange pattern of masses. It doesn't really look like a pattern, actually. It just looks like they're semi-random. And that's all to do with the Higgs boson. But we don't understand that pattern. So there are all these huge gaps in our knowledge that we understand a lot, but there are really big questions that we don't know the answer to. We don't know why there's any matter left in the universe after the Big Bang. In principle, Big Bang, you produce matter, antimatter. At some point it comes together, you get nothing. We get energy. That's not what happened. We know that's not what happened, but we don't know why or how that happened. So there are all these really big questions out there, and that's what we're doing. We are exploring the universe, and at some point we are going to find answers to some of these really, really big questions. But you don't expect them to come along every 2 or 3 years. You expect the really big breakthroughs maybe every 10 years. So, I'm optimistic. In 10 years' time, we will see something, hopefully something completely unexpected, that might answer one of these really, really big questions that are out there. Do you have a personal favourite question that kind of keeps you up at night, or that you would just love to answer if you could pay $1 million or billions?
I actually have two. Okay. I want to know what dark matter is. Definitely want to know what dark matter is. We have many possible ideas for what it could be, and we're looking in many different places for it, but we haven't seen it yet. We know it's there, so that's really interesting. And the other question I touched on before, it's understanding the pattern of masses of the particles. Something is making all of the 12 building blocks of the universe that we see have that pattern of masses. We really don't understand that. There's something really fundamental hidden in there that I would love to know really why the particles have that pattern, or that semi-random pattern, actually. And in terms of finding dark matter or a candidate dark matter particle, do you think kind of the LHC and CERN has a good chance of finding that? Depends what it is. There's a very popular theory out there called supersymmetry. If the origin of dark matter is a supersymmetric, weakly interacting massive particle, a WIMP, there's a good chance that we'll still have the chance to find it at the Large Hadron Collider. Now, there are other models, because we haven't yet seen it, so we've started to look in other places where dark matter could be a very, very light type of particle, and we're now doing experiments to try and look at different possibilities for dark matter. You have to do that in different places. But it's quite possible that 10 years' time we'll be sitting there saying, yeah, we found dark matter at the LHC. Who knows? You mentioned earlier that we are currently, or we're about to upgrade the current LHC apparatus. What will actually be happening in these next 5 years? You mentioned at the beginning you have quite an active job, but will it be less involved than previous directors who have kind of worked while the machine's been running? I actually think it's much more than that. The LHC is a wonderful machine. It's a technological marvel. It runs absolutely beautifully. We've just started this year's operations very recently, and it's running beautifully. I mean, it's really amazing. So now it runs very, very, very smoothly. It takes a lot of effort to make it do that. But what we're doing in the summer, so June the 29th, 6 a.m., we switch off the LHC. And we switch off for 4 years. And what we're doing is we're replacing about 1.2 kilometers of the 27-kilometer ring with this very, very advanced technology. And what that does is when the particles come around, they come around and then we bend them towards each other. If you make the bunches of protons smaller and smaller, you get many, many more collisions. You concentrate everything in the same place. That's what these super high field magnets are doing. So it's a really challenging project. This is technology that is so really absolutely cutting edge. You won't be able to see it from there. We have this incredible superconducting cable that powers these magnets. Installing this is a massive task. It's by far the biggest thing that CERN has done for the last 20 years. And at the same time, the big experimental collaborations, ATLAS and CMS, which we sometimes call the general purpose detectors, these are the ones where you do the Higgs boson physics, you explore supersymmetry. They're upgrading their giant detectors. This is like replacing the silicon technology that, in an iPhone 10 with the silicon technology in an iPhone 17. These are, again, the biggest projects that the experiments have done for the last, since building the detectors themselves. So it's a very different phase, but actually it's a very, very exciting phase and very, very challenging. It's, these are really, really big projects. So in some sense, it's just different. For me, actually, it's kind of really, I like technology as well as the science. It's really, really exciting, and we're really laser focused on actually succeeding on these massive projects. You mentioned that it's one of the largest things that CERN has done in the past 20 years. Why is it so technologically difficult? This is superconducting technology based on niobium-3 tin, so it's really a technology I say we didn't have before. You have to power these magnets, you have to provide them with liquid helium, and you can see from this room, actually, this arm is like one of the arms that will sit on one side of the detector. Firstly, you have to build the place where these magnets are going to sit. Above them, we have the powering galleries, the things that provide the power, provide the liquid helium. It's just big engineering, as well as very, very advanced technology. You've got to get it right. I mean, this is such a big project. And what we're doing here in this building, SM18, right now, is this is a test spring. We're testing the technology, and it's much easier to test it here rather than in the confined spaces of the LHC tunnel.
And we've already learned some really critical information about some of the design of this. We've updated the design based on our tests. And it's amazing to be here today that this is now operating, it's at its operating temperature of 1.9 Kelvin. So this is a superconducting liquid helium system operating at 1.9 Kelvin. That was a massive milestone for us in this project. So we're now confident that when we go underground and start installing the High Luminosity Large Hadron Collider, we will be successful. We know what we're doing. We've tested the installation procedures here. So yes, it's complex technologically, but also logistically. You mentioned that a lot of this work is now future-facing, kind of we're looking forward to 5-10 years away. But as you mentioned, there are still collisions happening underground. We're still taking data. Can people just forget about the stuff that's happening now and we're really excited about the future? Like, should we also be expecting to find new discoveries from this run as well? Oh, who knows? I mean, who knows, right? So we've probably analysed about half of the Large Hadron Collider data to date, maybe a little bit more than that. So there's still a very active programme of research, just looking at the data we've got sitting on our very large disks already. Who knows? Who knows what we're going to find? We're going to measure things more precisely, and we're going to search for new physics in that data. So it's quite possible we will see something. And that programme of exploring the vast amount of data that we've taken already, that's going to carry on while we're building the High Luminosity Large Hadron Collider. In addition to that, we're switching our accelerator infrastructure off during this long shutdown. But about halfway through that 4-year period, we start up some of the smaller accelerators, the ones that kind of feed in big loops to feed into the LHC. And they provide scientific opportunities. We call it our non-collider program. So science will keep going on at CERN, or will come back at CERN very quickly. Different kind of science. We don't just do collider science here. We have this very rich program of non-collider physics. I mean, including, you know, we may come on to it later, the antimatter factory is part of that non-collider program. Well, this may be a good time to ask about the antimatter factory. There's loads of really exciting science coming out. I think there's an upcoming experiment transporting it, which I'll let you talk about. But could you give an idea of kind of what that antimatter factory is and why you have it here? So for every particle we have, so like the electron, we have an anti-particle. It's like it's opposite in charge. It's the same mass. We also have protons, the things that sit inside us, but there are antimatter equivalents of those protons. Now, around us today, pretty much everything is just matter, kind of obviously. Occasionally you get cosmic rays from outer space which are antimatter as well, but not very many of them. Now, there are some very deep theories that predict that antimatter really does look like matter, but looked at in a very strange mirror. So it has different charge, well, it'll have the same mass, but it has other properties that are related. So the antimatter factory, called AD, Antiproton Decelerator ELENA, is actually one of our smaller accelerator systems, and we are producing antiprotons, and then we're making anti-atoms as well. And what we're trying to do is we're trying to see if the antimatter equivalent of protons or the antimatter equivalent of hydrogen atoms, anti-hydrogen, does that have the same properties as normal matter? And that's what our theory predicts. But of course you want to test that theory very precisely. So that's what we're doing, is we're looking at the difference between matter, both protons and antiprotons, and anti-atoms, particularly hydrogen, and making very, very precise measurements to see if antimatter really does look like just matter looked at in a very strange mirror. And you're producing incredibly small amounts of it because it's so hard to kind of contain. I've read somewhere that it's by gram one of the most expensive materials in the world. But soon it won't just be here as well. I've heard there are reports that you'll be moving it out of CERN. So it's a remarkable development, actually. So the base experiment at the antimatter factory is very clever. It traps single antiprotons, or particles about these antimatter protons in a very clever magnetic, very clever magnetic trap. The way it does it is amazing. Now, the place where we trap the antiprotons at the moment is quite near the accelerator. And if you want to make really precise measurements on antimatter,
you need to be away from magnetic fields, away from natural electrical disturbances. And of course, where we create it, there's an accelerator nearby. So it's not the ideal environment to make those measurements. So what we're doing is what's called base step. It's to take some antimatter, antiprotons, store them, and then transport them around the site. And the ultimate aim of that is we will then be able to do these antimatter experiments elsewhere on the site, where there's no magnetic fields, no big magnets, to make more precise measurements. And in principle, once we've mastered this technique of moving the antimatter around, you can then transport the antimatter to laboratories elsewhere in Europe. We really want to see if we can move it around and perform experiments in quieter environments, quieter than in here. We expect there's not going to be a problem, of course, but people who watch films, antimatter, matter, very dangerous. It's not. Of course, it's tiny amounts, but we'll move it around the site, and that's the demonstration that we really can move. We can move antimatter, and that will define what we can do in the future. Antimatter and matter, as you mentioned, they annihilate when they meet. Why is it so difficult to transport actual antimatter to another laboratory, for instance? Yeah, so I mean that's absolutely right. So you can't just get a blob of antimatter and put it down on the table. It would, as you say, annihilate. So what you have to do with the antimatter is you have to keep it away from matter. So you have to contain it in a way that you're not containing it physically. So you have to contain it in magnetic traps or laser traps. The clever technology is in the way you shape the magnetic fields that mean that the antiproton gets stuck basically in this trap. And it's amazing, these antimatter traps, you can trap antimatter in there for months. I mean, it is quite incredible actually. It's really incredible technology. And so in 10 years' time, when this technology of transporting antimatter around is more advanced and mature, you could be driving down the motorway in Germany or France or Switzerland and possibly be next to a truck with antimatter inside it. Is that the kind of the vision here eventually? We're not going to have freight trains, truckloads of antimatter going around the world. I mean, and again, we're talking about a very, very few, in this case, antiprotons. But the key is to take them to places where you have specialised laboratories where there's no magnetic field, there's no vibrations, that you can make very, very precise measurements, because we've already made measurements looking at matter and antimatter, and to date they seem to have the properties you would expect them to. We want to increase the precision. We want to make as precise measurements as possible. And there's a theory called CPT, which basically says if you take matter, swap its charge, look in the mirror and run time backwards, you get the same answer. It's a very, very fundamental part of our theory. And that says the antimatter should look just like the matter. And that's what we want to test with really ultra-high precision. And there are just a few laboratories around Europe where you can really make those increased precision measurements. So it's not going to be trains of antimatter travelling around Europe. It's, very rare. It'll be very, very rare and very specialised. I'd like to ask a bit about the future of particle physics and the future of colliders. From some quarters, there is a fair amount of cynicism now around particle physics, saying we've discovered most of the zoo of particles that were predicted by quantum chromodynamics and quantum mechanics, and that now you're just kind of filling in the gaps. Is there still a need for large colliders and big collider projects? There are these really, really big questions out there, and we know what we don't know, or we know what we don't understand. Big questions like dark matter. Is the Higgs boson a fundamental particle? We actually don't know that. Does the Higgs boson interact with the dark matter? We know it's there. We don't know the answer to that question. Why does the Higgs boson have the properties that it does? Is the Higgs boson on its own, or are there multiple Higgs bosons? We know there are all these questions out there we don't know the answers to. And any time I do this occasionally, I write down my 10 big questions in particle physics. Half of them have something to do with the Higgs boson. And the only way you can really start to address those questions is to make what we're calling a Higgs factory, produce many Higgs bosons in very, very clean environments, so we can then look at the properties of the Higgs boson. Is it like we expect it to be?
And if we see deviations from the properties we expect, we might then learn, or we will then learn something about the unknown universe. So we're kind of trying to use the Higgs as a tool to look into the unknown universe. And the only way you can do that is with high energy colliders. There's no other way you can actually look at that. The Higgs boson is completely unique. So we've discovered this completely unique type of matter, and it is a type of matter, something like we've never seen anything like it before. Its properties are really strange properties. We've discovered something, and now we really want to understand what it is. And by understanding what it is, we think we've got a very good chance of learning about some of the really big questions that we don't know the answers to. And the only way you can do that is with colliders. One of the potential plans for a future collider is this future circular collider, which would be more than 3 times the size of the current ring and hugely expensive as well. Is there a need for that in particular? Like, I can understand you can make the argument for needing a future collider, but in terms of that collider specifically, do we need that? The last year, across Europe, in the UK and all of our European member states, each individual scientific community came together and asked themselves the question, what should we do next at CERN? What is the next collider for CERN? There's a massive consensus that the FCC is by far the best machine to do the science. So it came out clear number 1, and even number 2 actually, but a clear consensus that scientifically this machine is the right thing to do. And that's really because the capability of this particular machine compared to the other things you can do, there's just this huge gap in the scientific sensitivity. And it's very unusual, even in a specific scientific community, you get such strong agreement. And so we're convinced it's the right machine, the best machine to do the science that we feel we need to do to continue our exploration of the universe. And it's a very expensive, or it would be a very expensive project. People from the other sciences or even the public might argue, why aren't we spending that money on curing cancer or solving climate change? Why should we kind of devote that many resources to something like that? I always think, I'm not sure that's quite the right way to look at it. Starting off with the cost we believe is 15 billion Swiss francs. So it is a large number. That is spread across 15 years, the construction period. The cost will be shared by 25 member states. We'll have contributions, we hope to have contributions from outside Europe, potentially contributions from the European Union. So when you kind of put all the pieces together, you can see how you can put that jigsaw puzzle of money together. And I think in any scientific ecosystem, whatever that means, you're going to have a range of experiments. You're going to do some small things over this side. And at one end, you have to have these really big bets, do the really, really ambitious science. And the FCC is the one that's right out at the end. I don't believe it's stopping other science happening. The medical research will continue regardless of the FCC. But it's long-term, sharing the costs over many years and many countries. We believe it is achievable. We still have to get approval from multiple governments, but that's certainly the way I would look at it. You have to have these big bets. The other aspect to this, sitting where we are today, just outside Geneva, at the heart of Europe, there is one area of science where Europe has global leadership, absolutely clear global leadership, and that's particle physics. And that's because Europe came together here. And by doing that science, we're developing technology, pushing the technological forefronts in ways that you would not be able to do if you didn't build these vast collider infrastructures. And that really helps Europe as a whole develop that technological base, and that has huge economic benefits, and there have been a number of studies on this. So we do it for science, and we're here for the science, but by doing the science, we're pushing technology beyond what we have today. And that benefits the whole of all of our member states. We've seen in other countries, for instance the UK, that the funding issue come up, and right now the UK Research Council has said that they are thinking of not funding UK scientists to work on the LHCb because it doesn't kind of align with their goals of being economically valuable. I just wonder what you thought of that issue, kind of the idea that science has to be economically valuable, and also that the UK kind of cutting funding to LHCb scientists.
I mean, around Europe, I mean, the economic situation at the moment is quite challenging. There's no question about it. So it's not. I would say it's not a. I don't want to pick on a particular country, but we are seeing, there's economic challenges across Europe. From the perspective of the FCC, we're not asking for money now. We're actually going to be investing the money in the early 2030s. So we don't know what the economy will be like at the moment. But I do think it's our duty as CERN not just to make the scientific case, but to actually make that wider economic case. And that case is there. And the challenge of making that case is sometimes the technologies we develop here at CERN or in big science, they do change the world, but they change the world 20 years down the line. If you didn't do the investment early on, there are things you just would not end up with. So I know it's a rather dated example now, but the World Wide Web was developed 500 meters away from where we are now in a small office inside CERN as a way of sharing data between physicists. That really has changed the way the world works. The accelerator technologies we develop are not only useful for things like cancer therapy, very advanced cancer therapy, which use proton accelerators, for example, but they're also used in other fields of science. So if you look at things like in the UK, the diamond light source, that case, but to actually make that wider economic case. And that case is there. And the challenge of making that case is sometimes the technologies we develop here at CERN or in big science, they do change the world, but they change the world 20 years down the line. If you didn't do the investment early on, there are things you just would not end up with. So I know it's a rather dated example now, but the World Wide Web was developed 500 meters away from where we are now in a small office inside CERN as a way of sharing data between physicists. That really has changed the way the world works. The accelerator technologies we develop are not only useful for things like cancer therapy, very advanced cancer therapy, which use proton accelerators, for example, but they're also used in other fields of science. So if you look at things like in the UK, the diamond light source, that's a storage ring. It's a ring that sends electrons around. It's an accelerator. That technology was developed to do this fundamental science. But that technology is now used to understand biology at really deep at its deepest level. So if we hadn't developed the accelerator technology, we would know so less about structural biology, drug discovery. So the economic benefits are huge, but sometimes they're very long-term. That's the difficulty in making the case. And you just have to keep pushing technology on not to develop technology per se, but to meet your scientific goal, and then that technology will find its way somewhere. And these are big technological breakthroughs. These are not incremental breakthroughs. But we have to make that case. We have to make the case for the value of our science beyond its intellectual, cultural values. So it's an important point. Will there ever be kind of a final accelerator? Will scientists ever be happy kind of saying, right, we've made the biggest accelerator we can, we've answered the questions, or if we do build that 97-kilometer ring, will people start saying we need to build an even larger ring? It's a very interesting question. From what we know today, there's a grouping of interesting physics at what we call the electroweak scale. So the W bosons, the Z boson, the Higgs boson, and the top quark, the very heavy quark that's very strange. They're all similar masses, and we call this the electroweak scale. So there's something special going on at this scale of a few hundred giga-electron volts. So what we're doing with the FCC, the electron-positron collider, is we're exploring that electroweak scale with very, very high precision. So there's a real key target there. One of the advantages of something like the FCC is it starts off being an electron-positron collider, but potentially in 30, 40 years' time, our successors could say, well, actually what we need now is a hadron collider again, like the Large Hadron Collider, but a bigger one. We would then have the tunnels, so it paves the way to doing the next phase of our exploration. Now, we're very focused on FCC, the electron-positron collider now. That's what we're selling, that's what we're going out to our member states to sell. But it does set the path, potentially very, very long term. And that would enable you to explore the scale up, it's like 100 times the scale of what we're looking at now. So we're kind of really exploring this whole space, the electroweak scale, Higgs, WZs,
And it gives us a pathway to discover, to search what's going on, 100 times that scale. If you don't see anything there, then I think you start asking that question. But we're exploring the place where we think it feels like it's the right place to see something completely new. And when you say exploring that question, you mean, is our understanding broken, or do we need to build another collider? Yes, I say I think there are good arguments. I mean, they're quite complicated theoretical arguments. There are real questions around something called the hierarchy problem, which is why the Higgs is as light as it is. Why is the Higgs at the electroweak scale? And there are answers to that question, one of them being potentially supersymmetry. You're back. Now, if it's supersymmetry that is the answer to that question, it can't lie too far away from this scale we're looking at now. And that's really why, by exploring first with a very precision electron-positron collider, and then possibly with the successor to the very large, the Large Hadron Collider, the future circular collider, a hadron mode, you're looking in the right place. You're kind of guided by some of the things we don't understand. Now, if at that point you don't see anything, then you're not then necessarily being guided by the science, and the science guides where we're looking at. If that makes sense, then. But I'm actually quite optimistic that at some stage in the next 10 plus years, we are going to break the standard model that we have. We are going to find a chink in its armor, and it might not be where we expect it to be. But what we're doing with all of our big scientific projects is we're looking in the right place, or looking in the right places. We're asking the universe the right questions. One of the reasons that CERN started in the kind of post-war period was to bring scientists from different European countries together. We're seeing, without getting too much into the political environment, we're seeing increasing kind of isolationism and the fractioning of countries. Is there something important about the way that CERN operates, kind of having, I don't know how many scientists from different countries work here, but the kind of that spirit of cross-collaboration here in the current political climate? I absolutely agree with that. I think the science we do, we're just asking a very simple question. Let's understand how the universe works. It's I'd call it a safe question. And the only way you can answer that question is by people collaborating. And CERN's success, I mean, CERN is remarkable. It really is by far the biggest, best particle physics laboratory anywhere in the globe. And that's built on that cross-European, primarily European collaboration. Long term, it's a treaty organization, so you sign up and you collaborate. And it's a very safe place for people of many different nationalities to come together and work to a common goal. So if you go to our cafeteria at lunchtime, there's about 1,000 people will be there at any one time. We think there are typically, well, we don't know the exact numbers, but 110 different nationalities, mostly young people, young scientists. And you know what they're going to be talking about? They're going to be talking about physics and science, and occasionally football and occasionally rugby, but it's very, very dynamic. So the young people, the young scientists really collaborate very strongly. And what I think you also see in the wider international community, even though the world is becoming quite fragmented at the moment, you don't see that here, you see the opposite. Mark Thompson, thank you so much for your time speaking with New Scientist today. Really appreciate it. It's been a pleasure, thank you. Thank you so much. To je zanimljiv podcast, brate, gde možda naučiš nešto. Dok igraš Ark Raiders. Mislim, ja lično nisam znao gde je tačno internet nastao, ali ovo je vrlo zanimljiva informacija. Jer da bi taj CERN mogao da funkcioniše, oni su morali da razviju nešto što će da, razmenjuje podatke efikasno i brzo. I onda, zbog tog projekta, koji apsolutno nema veze, brate, sa samim internetom i u šta se on posle pretvorio, je upravo to i razvijeno. I onda, ja mogu sad da streamujem Ark Raiders i da se zajebavam. I ko zna šta će još da izmisle.
Zamisli taj dark matter. Šta će od njega tek da postane? Attention Raiders, the east antenna has been successfully activated. Da gore ima shredder. No tad sam ušao da nađem neke specifične stvari. Mislim, neću ni da objašnjavam, nije kao da je nekog briga za to. Ne, tu nema. Baš mi je žao što nisam uspeo da pronađem pravu publiku za ovu igricu. Uopšte mi je teo me pogura algoritam. A moglo je mnogo dobro da bude. Kakvi sve ovo streamuju, brete, i šta sve rade. To mi je možda i najviše krivo, ali jebi ga. Nemam vreme za to da se posvetim kako je moglo da bude. To tražim. Još jedan sat mi fali. Ponekad ovako stoji na 100, brate mili. Koliko puta sam ga samo vidio tako, a sad nema ga nigde. Ili ovako, power cable. Da li da uzimamo uopšte? Tellurion. Malo više vredi. Yo, what's up? Hey, buddy. Yeah, you need some blueprints, bro? Have or need? I don't have any, sorry. No, you want some blueprints? Oh, I probably have them, but if you want to, we can give it a try. A light blueprint. Yeah, I have it. Thanks a lot. Alright, bro. Okay, have a great game. You want the gold shoes? The westernmost bunker unlock has been activated. No, I have enough. Thanks a lot. Alright.
Rubber pad. Mislim, ovdje neće nađemo više satovi, to sigurno. To jest možda ovamo ovaj medical deo, ako nije pretraženo već. Mala šansa, ali... Uglavnom, cracked bioscaneri tu ima. Od ovdje uvek svašta možda ima ovi beli. Gledaj. Randomly dart board. Evo, znam da je treba odem za ovo što tražim. Mora odemo u... Let's go to the departure building. Departure. Hello. Yo, what up? Ne znam da li otvoriše bunker uopšte. Još jedna antena ostala. Attention Rangers, the north antenna has been activated. Word is that all unlocks have been activated. The outskirts bunker will open in a minute. Par smo blizu ovdje do bunkera. Ono ih već čekaju tamo. Da bacim pogled odavde, da li su izlutani lokeri. Jesu. Yo, hello! Yeah, hello, brothers. Hello. Do you guys maybe have a watch? No, not yet. I need a watch. What the fuck? Ovdje i šreder ima. Shredder is there, be careful. Da nema nikad zaboravim kad me ubije da on s leđa, brate. Literally nothing here. Yeah, it's fucking dope. This is dope shit. We gotta go upstairs. Venator here if you want it. Evo, ovo tražim.
I got you, boys, I got you. Grem ga uzem ispred nosova. Ovo dobro napravili, znaš. Mnogo njih dođe ovde i nikad ni ne nađe ovaj deo. Yo, what's up, bro? Yo. Ovdje 100% imam sat, ali uzet ću. Fale nekoliko itema, to je tamo to. Izlutali, dobro, nisu sve, evo ovo promašio. Come on. Fuck. Ajde jedan satić, brate. Ovdje postoji šansa, come on. Do I need that? Colorful shoes. Nekog ubiša negde. A nisam poneo defib. Evo ga, to mi treba. Sad ću odemo samo i turbo pumpu da pokupim i možda se vadimo odavde. Ako je nije uzeo neko. Ovaj gornji sprat neću ni da istražujem.
Čudo, nema ni jedan bombardir ili bastion, i to mi treba. To sam poneo sve ovo. Daj bar još neke. Samo jedan regulator. Ne znam da li još negdje ima ova turbo pumpa da se pokupi, osim ovu lokaciju. Ko je taj? Gleda se kad je uzeo neko, brate. Dobro. Turbo pump. Bukvalno umjesto snap hook će stavimo. Go to vehicle maintenance. Tamo je zajebano, ali ono, ajde kaže guide. Tamo možda bude. Nego to je zlutano već. Ne bi loše bilo još dve da nađemo. Možda bastion se spawnuje do tada.
Šta fali ovdje da bude turbo pumpa? U ovo nisam ni siguran da možda se sponujem. Ali tipa ono, možda bude ovo kao negdje novo stavljeno. Male gadurije. Sve 3 sorte sam našao. Evo je. Turbina dolazi. Za nju koliko imamo 2 deadline-a, 3 wolfpacka. Da bi uzeo jedan turbin kompresor. Ako i toliko uzmem. Izlutali već. Mislim, postoji šansa da bude ovdje negdje. To baš dosta je malo kontejneri, gledaj. Nego sad, ako ovi prate, oni znaju da to treba za tradera. I uzeli su je, neće ostave kao pre ono što je niko nije te uzimao. Ajde i ovo će istražimo.
Na onu lokaciju Rocket Assembly je uvek ima. Uvek se spawnuje tamo. Više još nekog. Jebate, jedan bastion ga nema ovde. Rusted gear. Tellurion. Vodena pumpa. Ništa, paljba. Farmo je Hornet i ovaj najveće. Zamisli odem sad da ga ubijem onako. Koliko bi poludeo lik, brate.
mark on screen. 5 minutes left. Go find a way home. I repeat, 5 minutes. Crvena turbina. Yo, what's up, brothers? You need something, bro? Don't shoot! Come again? Couldn't hear you at all, really. No, you can go, it's fine. Okay. I mean, if you wanna farm the turbine, maybe we have time. Go. I don't need it. Go, guys. It's too far away. Yeah. Ne isplati se. Ne može ni da izlutamo. Evo ih stižu. Prodaja. We can proceed. We'll carry that for you. If it is promised, we shall too. Ovo sam iskupovao sve, ovdje još 4 kompresora mogu kupim. A još 50k mi fali. Aphelion. Equalizer Jupiter se pravi s Queen. Ali da mandam jednog bastiona ili bombardira. To je bilo sasvim dovoljno.
ammo again? Figures. Ovdje mora da ih ima na launch tower loot. Na hidden bunker dosta čudno se sponuju ovi bigarkovi. Nekad ih ima, nekad ih nema. Nema kontinuiteta. I mislim da imaju drugačije spawn lokacije. Baš su tamo gde je bunker. A nema raider hatch kijevi i onda ako ih tamo farmuješ i ubiju te koliko mora ideš do ovo. Ne možda stigneš da puziš. Not worth it. Nego čuti kad prežive jučerašnji dan, brate. Glava me rasipala od bolovi. Koliko nezgodno, brate, taj osjećaj. A rocketeer by the launch towers. Ne vidim spotteri nigde ovdje da ima. Jebote, 4 metka mi pojede. Okay. I got him, bro. Yo, what the fuck, man? Holy shit. I'm gonna kill it.
Firefly me zajeba. O! Ujebo ga. Holy shit, so many of them. Daj još neki regulator, on najviše donosi pare. Evo ga. Treba još jedan deo da ima. To nije od njega. Ovo je. Daj, daj. Pičko. Biješ jednog, ono još 3 se sponuju odmah posle njega. Don't worry, brother, I have defib. Where are you at? I have defib. Yeah, I'm at the bottom. Good job. Alright, bro. Shit happens, you know. Yeah, I was too overconfident. My fault. I mean, he can shred you in seconds. There is no fucking around with him. Hey, doctor, this for you.
you, man. Well, I got one core. I hope you guys were lucky. I guess there's another core. Friend is splitting. No, the friend. All right. Don't run away, brother. Oh, I'll take it. Thanks, bro. To je... Koliko ovo vredi beše? Vaporizer. Ovo vredi 9K. A treba mi još 50 za onaj collectible item. Kad bi našao 2 turbo pumpe, to bi bilo sjajno. Light shield. Ovdje možemo i turbinu da sjebemo, sad imam 3 deadline-a, ako se lepo pogodi. Samo da vidimo extraction, zadnji je ovamo sad. Ima hatchevi. Ne znam što ovaj industrial charger ovoliko dropuje. Bukvalno beskoristan item, ni za što ne treba. Evo ga opet. Water pumpa, baterije. Jebi se. Ovdje uvijek imam magnetic accelerator. Ko što rekoh, ovdje je uvijek ima. A isto je rare item kao i ovo ostalo. Samo što se mnogo ređe sponuje.
Ne znam ni da li su otvorili gore launch tower loot. Ako nisu, mogli bi ponovo ono kao solo. Jer ne znaju da nađu bateriju. A baterija ponekad možda bude ovde. Na ovo. Možda su joj našli. Nego nisam čuo nikakve aktivnosti, ono. Obično se čuje kad aktiviraju ovo gore. Evo je baterija. Zamislim nisu otvorili, brate. Obično je traže ovde po ovom. Jer su vidjeli da tu možda se nađe. U tutorial. Ali niko im nije objasnio da može i ovamo. Jel planiraš neku dotu da udariš ove nedelje? Ove ne. Jer ovo ću da igram bar dok se ne završi sezona skroz. Tek kad se skroz završi sezona, onda uzimam u obzir druge opcije. A još nisam odlučio da li ću uopšte da se vratim u Dotu. Mislim, to će ovaj doktor Mare da pokriva sve. S ovi njegovi eksperti. A otvorili su ovo. Ja, pičkava materina. Ima više baterije. Yo, what's up, bro? Oh, you killed this guy? Found a knocked out raider. Over here. You killed it? No? Yes. Čim je pobegao bez da kaže išta, znači da ga je ubio. Gledaj ga ubio na loot, brate. No to su pičketine, možda nisu ni otvorili ovo. Ne bi otvorili. Čudo da nisam čuo ništa, brate. Baš se ništa nije čulo. A obično se upali ovde ona sirena. Opepelili ga skroz. A i ne znam termini kakvi će da budu za TI. S obzirom da se igra u kinu, to ima da bude ono baš kasno ili rano ujutru. I onda stvarno ne znam da li ću da imam mogućnosti da gledam to i da streamujem.
To je ipak za besposličari bolje nego za ljudi koji rade. Uvek je bilo. Nemam više shield rechargere. Hoću i ovog da ubijem. Tako je. Ali da padne ovde. Evo ga regulator. Mamu ti jebem, nije. Nisam siguran da li su svi delovi ovde pali. Ovdje mogu i dole da padne negde. Dobro, imamo dva. I od bastiona sam uzeo. Koliko vidim, turbine se nisu ni sponovale. Jebem ga, nije dan ostao bandaž. Ko je ovaj? Firefly, there. Let's head home at the departure's hatch. Arc on screen. 5 minutes left. Go find your way home. I repeat, 5 minutes. Don't mind if I do.
storage hatch. Mislim, ovo je baš greedy sad što pokušavam. Još vidio nekog tamo bastionu. Svaki kor koji zakačem je dobar. Last warning. 2 minutes left. Head back immediately. The window is closing. Nemam Raider hatch key! Are you shitting me? Are you fucking shitting me, dude? No! Bio sam ubeđen da imam. Oh my god! Oh my god, dude. Oh my fucking god, man. A ovaj nema senzore, nema ništa što mogu da razvalim i da craftujem. Imam ovu jednu komponentu. 3 senzora mi fale. To sam mogao da skupim usput negde. Džabe. Dobro, bar turbo pumpu sam uzeo još jednu i 2 regulatora. Tako mi treba. Znaš, umjesto Oleg da je napisao, brate, ili imaš Raider hatch key, što nisi poneo? On me pita, brate, za Dotu. Tam, bukvalno mi skrenulo misli, brate. Ono, izgubio sam fokus. A imao sam malo pre Raider hatch key, 100%. Nisam ga ni poneo. No, ajde, primakli smo sad ovo. 30k. Kako glupo, brate.
Kako da nisam obratio pažnju, jebem li ga ja?
Tako. Malo snacks. Još 30k. Raider, good to see you. Thanks. Back for more? Ah, I do so love money.
Ne znam da li mogu craftujem novi deadline. Right. Ima sve novo fekcija. Pogotovo za takve kao što si ti koji nisu igrali dugo, sve je novo. Kako sam se zajebao malo pre, jao. To sam mogu da ga napravim, brate, ovaj Raider Hatchkey. Sad bi već sve bilo gotovo. Ovo kod dupli resursi, brate.
dupli resursi mora potrošiti. Ajde, još jedan wolfpack će ide. Rezervni shield. Yeah, let's go. Vidiš, sad mi treba više. Raider. Odradimo ovo, pa ću idemo na Damn Battleground. Malo po hidroponik. Čuo sam tamo ima turbo pumpe, još neke da nađemo. Ako ovo ne bude uspešno. Koji shit spawn, jebote bog. Okay. Ovo volim kad vidim čoveka sa Hulk Cracker, brate. Može, brate, to. Sjajno. Ne.
Well, well. Bolje da idem da lutam samo kurire onda. Jebi se. Kako je malo pre bio savršen raid. Znači sve je bilo super. Ali nisam imao Raider Hatch Key. I ovi gledalci ne umeju da mi kažu, brate. Šta li gledate, brate, ponekad se pitam ja. To jest ne šta, nego što. Yo, what's up, brother? Any turbo pumps here? I need a turbo pump, bro. No, no Russian. Eno ga Bastion. Let's go kill the Bastion. Over there. Oh yeah, boys. For the Mother Russia. Hello. How it's going in Russia, my friend? Russia, friend. Any wars in Russia? Speak Russia. Yes, yes. Nah, bro. Pop trigger. Ooh. This is so fucking good. 3 kurira, brate, 3 turbo kompresora. Let's go. We are making some money here, boys. The trader will be happy. Pa to je to. Svaka igrica, brate, gde ono komunikacija je slaba, propada. Counter sam igrao isto pre neki dan.
To jest juče. Oh my god, neko uzeo, brate, turbo pumpu odavde. Are you fucking kidding me, dude? You motherfucker bitch. Došao i uzeo je, brate. Jedan tim, brate, možda sam imao samo gde su ono bili, da kažem, ljudi normalni. Don't worry, bro, I got you, brother. Fuck you, snitch. Daj još. Kurac. Jebi ga, bilo bi previše. A u Dota 2 se opravila situacija malo. Komunikacija, ono, na nivou. Svi se razumeju lepo sve. Ili je i dalje ruska dominacija. Nego što sad ne znam gde da idem, brate. Imao sam u planu ovu turbo pumpu da pokupim i da ubijem ovde još jednog velikog arka negde. Ili vaporizera da ubijem. Ne znam šta ovaj roka tamo toliko. Ovde isto neću da ulazim, brate, tu su me nekoliko puta ubili. Ovde gore ne bi loše bilo da odemo, da bacimo pogled. I zato nosiš Bobcat kao sidearm. Plus nikad ne znaš ovde šta te čeka. Lurnade. Eto ga neko tropa gore, čujem ga. Hello? Brother, are you friendly? Hello, mister, on the roof. Evo ga i sad, gledaj kako dobar loot ovde. Yo, relax, I'm friendly. You have a blueprint here if you want. A very good loot here, bro. Come take it. Ne znam šta preduznem, brate. Da li još jedan key?
Da li zipline? Motor. Evo ga i sat, ali to mi ne treba više. Hello, bro. Very good loot here. Hey there. Loot spot. Here. Here. Found a spot. This might be worth checking. Nego ovaj ima kettle, tako da bolje da begam ja od njega. Have you taken the loot? What? Stop. No, I don't need it. I have no room. I need to kill Bastion. If you see Bastion somewhere or Bombardier, that's what I need. You want this? Colorful shoes. The launch pad. You want shoes? Look. Colorful shoes. Oh, thank you. Yeah, enjoy. Otvorim ovaj key. Nego ovaj kao da će me prati izgleda. Tačno vidim da hoće me ubije. Evo ga ide. Onako misli da sam neoprezan sad. Još jedan. Yeah, brother. What's up, guys? Hello. Be careful, Rocketeer is here somewhere. Video sam ga, mogu se zakunem da sam video Rocketeer ovdje da je bio. Kako li tako ne stane, brate, odjednom samo? Lega Shredder šta radi gore? Ili je ovaj ubio... Da, ubio ga. There, by that building. Rocketeer. Ubio ga, ali ne može ga izluta jer nema, verovatno, snap hook. Ne može se popne gore. Šta se ovo dimi tu? Ej, pa danas ga privodimo kraju. To jest, već sam uradeo. Fuck, otvoreno ovo sranje. Nego možda ima turbo pumpa nekada je ostala ovdje, ljudi ne uzimaju to. Znači idemo na dam. Posle.
closing. You have 10 minutes to return to Speranza. I repeat, 10 minutes. Šta fali sad ovdje da ima bastion? Ali sad ga on nema tu. Međutim, gledaj šta sam našao iz kurirja. 2 vaporizera, 2 turbin kompresor i 3 od jednog što sam izlutao. Bastiona. To je 9k. Ovo je koliko? 10. I ovo 10. 30k, a treba mi još 70. Znači još jednog kad bi vam dao. Eto ga tamo. Malo pre mnogo onaj dobar raid bio. Eno ga tamo jedan. Yo boys, what you doing there, brothers? You need the defib? Yo, you killed him. You killed him? No. It's bro drop tower. Drop tower. Oh man. I heal him. Oh my god. I heal him. Okay, I get it. He does. Well, he has a Raider hatch key. You know what that is? I understand, sorry. I don't speak English. Yeah, you can take the rest of the loot, bro. Take the Raider hatch key and you can extract on the hatch. You know hatch? Sorry, I understand. Oh, William! Yeah, you know the hatch key? Take the hatch key. I'm show you. Take. William, check. Yeah. No, I have it. It's good. Let's go extract over here. You're heavy. Zipline. No, we don't need zipline. Come here. Ču ti zakači mali od ovog? Come. Big wave. Sorry. Raider flare. See, somebody died there. I saw bad. It's fine, bro. My English is not good as well. Yo, you need a defib? I saw you die there, bro. Hello? Yo, you need a defib, man? Hello? Hello, Raider? Možda ga je ubio onaj Rus onog. A kaže kao da pao od zgradu, ono. Mada vidio sam ga da je bio živ. Mrdao se. Za malo sam zakasnio da ga spasim. Over there. There. Hello? Nisam tačno vidio gde ga ubili, ali mislim da je ovdje negde. Koji je kurac radeo ovdje taj? Yo, I see you, bro. No, I have the defib. Ovo je freeload outer. Jebem ga u usta.
A ovaj se sponovao tu, brate. I našli ga arkovi i ubili ga. Ne praštaju, brate. Naked run. Gledaj kako ušu u igru, brate, gledaj. Ništa nije poneo. Nubina. Ali ono... Možda je uzeo onu turbo pumpu moju i stavio je u safe pocket. Ovdje da izađem ja odavde. Skupio sam dosta, ono iz kuriri, neplanirano. Da ne istrovujem to. Regaden je ovaj spaceport, brate, mnogo velika mapa i dosta toga može da se desi nepredviđeno. Ne, ovog nije ga on ubio. Vidio sam da je pokušao da ga healuje. Vidio sam nešto da se dešava tamo, ali dok sam stigao ovaj iskrvario. A imao dobar loot, brate, stvarno. I ovaj uzeo od njega, ono već, dobre stvari. Nego eto, zakočili smo malo nešto. Ovaj key ispada je neiskorišćen opet. I municiju od Hull Cracker, nisam mogao uznem sve. Nego što mora ponovno napravim Raider Hatch key da se ne zajebem kom malo pre. Nema senzori, prokleti. Raider. I ovo mi nestaje polako. Da vidimo koliko je skupljeno. Još 25k. Ali ovo mi krivo što ne uzeo turbo pumpu. Znači idemo odmah tamo. Ipak ću odigram još jedan spaceport. Jer i ovo isto doprinosi. Znaš, ovo kupiš 5k. Ovo sam uzeo već sva 3. Ne znam ovaj sestra Matrix pošto beše on. Nije da mi treba ovo, ali gledam kad god ima tako neki collectible item kod tradera, a da ga nemam. Isfarmam ovo i uzmem i to je to. A Branch je gledao kad sam pokušavao da uđem u onog robota. Nisam ni uspeo na kraju. To jest, uspeo sam jednom, ali nisam uspeo da ostanem do kraju njega. Nekako sam ispao iz njega, brate, ali postavio sam novi onaj high score bio. Tako da, bilo je worth it.
Reklo bi se da bi ovdje isto trebala da ima turbo pumpa po ova skladišta, brate. Nekako mi je logična lokacija za to. Jer samo po jednu uzimam u raid. Baš malo. Industrial charger ima koliko hoćeš. Sljedeće nedelje kad budu stavili da treba industrial chargeri za tradera, tad ih oni neće ima nigde. Pa to moraš da pratiš streamove da bi znao faks. Nikad ne znaš šta može da se desi. Gle, velocity ship modeli, dalje ih ima. My god, ovaj mi ponovo uzeo turbo pumpu, brete. Ostao roketir thruster. Metal parts, a turbo pumpa je nema. Yo, it's you again. Yo, Russian. Yeah, somebody already took the turbo pump. Ovaj bukvalno za to došao, brate. Isto kao i ja. I odmah se predao. Yo, hello, bro. Hello. Are you here for the turbo pump? Because somebody already took it. The what? The turbo pump. No, I'm not here for that. I mean, there are some shoes here if you want it. Oh, thank you. Eno ga. Gledaj on gde ide čak. Ćemo napravimo jednu kavabungu.
Ovaj izgleda je bio masan, bre. To će bacimo. Ajde i ovo. I ovo. Moram nađem neki bolji sistem za brže lootovanje. Nastakuješ 15 arc alloy, da ih baciš. Nego zajebano kad ti naleti konačno ovaj core i ti ga uzmeš i onda ti on zauzme slot. Evo ga još jedan. Ovaj 3 i 36 ima za sad. A možda ima još. Mislim da nema više. Još kad ga izlutaš, skroz on se disponuje. 3, 6, 7. Koliko? 35k. Nego ne mogu da verujem, 2 puta već dolazim za turbo pumpu i uzeo je neko, brete. Onoga je liper, mogli bi njega da omlatimo.
Every little bit counts. Možda mi ni neće treba turbo pumpa. Sad ćemo koliko je ovo bilo. Ovaj je bio masan bastion, brate. Imamo taman. Rocketeer, driver. Da. Super. Tako, i to da otkačemo. Šta misliš, može Đoković da osvoji? Vidio sam da je osvojio prvi set u taj break. Đoković loše počeo treći set. Psovao, pa odmah uzvratio. 7-6, 6-3. Pa može da osvoji. Mislim, on se ne bi takmičio da ne može. Čuti, ovo smo završili. Leaderboards, to je isto obezbeđeno. A tu bukvalno stigo smo do end game content. A sad za ovih dan i 17 sati ide ovo expedition window, se otvara onaj gde se treba napraviti damage. Tako da i za to moram malo da ostavim resursi. I to kad se završi, bukvalno je game over. Možda napravim i novog raidera. A možda i ne. Ma Đoković je odigrao svoje, brate. Ovo je čisto zbog rekordi, verovatno igra. Ako se nismo nagledali Đokovića, brate, u prethodne, pa sad skoro već 20 godina. Šta ima mi više da očekujemo od njega? Osvojio je sve što se može osvojiti, sve smo to vidli, doživeli. Ovo sad bukvalno učestvuje na turniri samo zato što može. Inače, nema šta više da dokaže. Bar za mene. Nego rekao kako smo i opraznili stash. 40, 60 slota, brate, free. Ovo isto možda se sačuva. Šta bi mogao još ovde sad da radim? Tipa ono, kijevi neki da odem da postavim, to jest da otvorim.
Ovi anvili, brate, su ovi spliteri. Skroz beskorisno. Samo zauzimaju slot. I ne nađo, brate, onaj finalni blueprint. Extended medium mag. Ali imamo koliko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I ovo će bude 8. Tempest. Mislim, ovo će se zajebamo u ovaj finalni endgame. Nijedan anvil nisam craftovao, sve sam ih nalazio. Šta imamo? Night raid na dam. Tu je ostao jedan key, testing annex. Ja bi patrol car kijevi ću ponesem pa ću ih ostavim negde. Jer jede možda mi zatrebaju, brate. Ali čisto sumnjam. Stella Montis isto ima, medical i assembly. Mislim sad ono već ulazimo u... To jest, jebem li ga da li da uđem u PvP. Ali ono mogu bi da ubijem ljudi jer uradio sam sve što trebam. Ali onda posle za ovaj expedition kad bude trebalo možda budu problemi. Ovo je statistika. Za manje od 2 dana se otvara ovo. I ovog starca da pošaljamo, raidera. To će bude 4. raider poslat. I planiram da ako mogu iz ovih screenshotovi od pre, ako imam, da izvučem onako da napravim sva 4 raidera koja su do sada otišla, onako jednu sliku. Malo uz AI nešto mi pomogne. I da ga tako završimo. Nego jebem li ga po nekoj statistici njihovoj, mnogo ljudi uopšte ni ne radi ekspediciju. Čuvaju ovo. Zamisli igraš Ark Raiders od početka, brate, od prve sezone i nisi uradio nikad ekspediciju. Sve ono čuvaš, brate.
get, Raider. Loot is ripe for the picking while most of Toledo is asleep. Though, my suppliers say the Ark is twice as vigilant after sunset. Ako neko zapuca na mene ovde, onda će bude PvP. Inače ne treba više ništa skupljamo. Ovo je sad čisto ono zajebancija malo. Dok istrošimo ovi kijevi, gasimo. Mislim, nađem konačno onaj blueprint što mi fali iz ovo sranje. To nije taj. Što neka Tempest iz one baci nego burletu, brate, večito burleta u ovo. To kao nebe, brate, popravili smo, be. Popravili smo, nije više burleta u ovo. Double grenade tube. Da ima red lockers unutra. Ali da ima još grenade tubes. Čak i možda vidiš ovdje šta ima otprilike. Ne znam šta da otvorim, brate. Da li ova vrata ili ova vamo? A evo, ova ćemo sad.
Mislim, nije da mi treba nešto odavde. Čisto da vidim šta ima. Nego nekog ubiše malo pre napolje. Mora da je ono kad sam kliknuo na lipera, neko prolazio dole. I sad trše ga, brate. Zipline. Don't mind if I do. Da vidim da li ima advanced. U ovo senzori. Ima još advanced. Mislim, nije na odmet da se napravi još jedan Raider Hatch key. Iako ga ne mogu sad koristim. Čisto da si ga ponesem. To gledaj ga ubili ovde. Free. Kako može... Ovaj je ušao naked. Znači, zabranili su free loadout, da se ne može koristi. I ljudi, brate, ulaze ovako. Gle. Bez išta. Samo safe pocketima. Nešto kao da uradi, brate. Pa nije tako namenjeno da se igra, brate, mili. I ne znam zašto su uopšte to ostavili. Znači, brate, zabranio se free loadout. Zabrani i ovo. I sad oni abuzuju tu činjenicu da možeš tako da igraš i igraju tako, brate. Iako je očigledno bilo napravljeno da se tako ne igra više. Ali i developeri su malo glupi, brate. Za neke stvari. Ajde, ovo smo otvorili, šta drugo da radim. To je isto sranje. Što se tako dešava. Mnogo ih je markao i ovde možda i mene ubio. Baš gledam sad šta da radim. Head home at the water treatment elevator. Da će me vidjeti sigurno. Nije da se penješ u to. Hello, amigos.
Are you looking for something specific? No, just looting. I opened the damn testing annex room. In the testing annex. I couldn't take all the loot. You know those 2 rooms downstairs? One of them is opened. You can go take the rest of the loot if you want. Oh, okay, thank you very much. Znaš oko neoprezno lutaju, ali znaju da su u friendly lobby. Nećeš ga, majci. Ima čak i ovdje se kriju na ovo. Tu se možeš popneš. I onda kad dođe neko ovdje da otvori vrata, ti ga ubijaš odavde. I ovdje je neko unutra. Ili je izlutao već. Mislim da jeste sva 3 otvorio. Opepelili ovo, brate. Nije mogo više uziva, brate. Tamo da vidimo neki prikli pijer da li ima. Pemba su uzeli ovo odavde. Don't shoot! Hey, buddy. Yeah, what you doing, man? Thanks for the help, Ellie. What you guys doing here?
3, ne znam da li je dovoljno. Ovdje nikad ga nisam našao, iako ima dosta. Bukvalno jedan priklep jer tu nije bio nikad. What's up, brother? Light bulbs. Tek imam petova, brate. I don't even know if it's worth it. A nemam više kijevi za ovo. Ali ajde night raid, zanimljiv. Mogu i ovo da ponesem, da ih tripujem malo. Ispalim 3 Raider flare onako na početak odmah da su u seru svi, brate. Će misle da je PvP server. Šta? Gle, brate, Raider flare, neko ubio ovamo, be. Još ću pucam onako rafal i onda ću ispalim Raider flare. A ovi friendly raideri misle sad ću uđu da izlutaju na damn battleground night raid, ono, for free, brate, ne mora se cimaju uopšte ništa. Kad počnu da lete raider flarevi sad, neće znaju šta je snašlo. Samo gdje li sam ovo? Ha, dobar spawn. Za ono što mi treba.
Mislim, ko je pametan, on će provali da je fake. Ali ovo svi vide. Jedino pitanje je da li mogu nađem 5 priklipira. Kao da ih po night raid nema mnogo. Ili je čisto ono RNG based. Lega liper, brate. Sad kad mi ne treba liper, on je tu. Znate ono pre kad sam ga tražio, nigde ga nema, brate. Sad me ne bi čudilo 2 lipera da ima. Da je roketir i liper. Wasp, up there. Izlutao ovo. Choosing metal parts. Bila bi fora ono kod da su napravili kad prođeš kroz ovo, da možda otpadne ovaj priklipir, a ne samo ako ga vidiš na zemlju, to je to. Ili ga ima ili ga nema. Još jedan. Nego da proverim nešto kad smo već tu.
ponekad daje mnogo dobar loot ovaj crate. Raider flare. Koga je ovdje liper, brate? Hey, Raider! Yo. Hello, What's Raider! up? Liper saw you, bro. What's up, man? I mean, Liper saw you, dude. Don't come here. Oh. You motherfucker, bro. Like, what the fuck, dude? I'm sorry, man. Come here. You know, that was so stupid, what you just did there. Rotten hell. Jebote bog, šta urade ovaj, brate? Ja mamu ti jebem u pičku, brate. Just scum of this game. Kakva budala, brate.
Da ne poveruješ kakvi mozgovi sve ima. Nego, ajde nekamu. Verovatno možda sanja za ovo kao loot da napravi on. Ali ja sam ovde zajebao stvari. Nisam smeo da dozvolim ovo. Kako me uradeo, brate, za 10. Mada ponovo, znaš, jedna od mnogo glupih stvari koje se večito dešavaju u ovaj Ark Raiders. A to je, znači, ja sam sakriven. Nemam nikakvu interakciju sa ovim Liperom, jel da? Liper je njega video, brate. Ovde sam čuo da je Liper nekog video. Evo ga, ide tu. Liper njega juri, jel da? Ne mene, mene ne vidi gde sam. I onda gledaj šta radi budala, brate. On se penje ovde kod mene. Znaš. Što znači da Liper egro ide ovamo. On je već ovde smislio šta će uradi u ovom trenutku. Nego ne mogu da vidim šta ima od weapon. Ajde be, pauziraj to. Viš, ovde me on je već ovde znao šta će da uradi. Mislim da ima betinu. Gle. Ovde me je buddy blokovao da ne mogu da se pomerim odavde. Znaš. Taj perfect timing. Još Liper na mene, gledaj koji damage, brate. Pogledaj, full shield, pola HP. I onda si nokovan, slowed, ne možeš da pobegneš i bum. A njemu ništa nije. Ne da mu ništa nije, brate, nego full stamina, lik trči, brate, Liper ne zna gde je on. To je mnogo glupa stvar. I onda čim sam ušao unutra, odmah me je nokovao. Gle. I to ti je kad nisi PvP orijentisan. To tako bude. Ali tipa šta sam trebao uradim ovde? Da izvadim ovaj bobcat i da ga izrešetam kao vola. Jer čim sam video da je nešto sumnjivo tu. Da je ovako stao ovde, pobegao bi odavde, znaš. Ali ovde na mene da ovako stane skroz, da mi buddy blokuje put. Znaš, još se okreće da vidi Liper da li će skoči ili ne u kakvoj je situaciji. Evo ga. Na glavu mi skočio, brate. Viš, ne mogu da se pomerim. I reklo bi se da ovaj Liper nije smeo ovoliko veliki damage da nanese na mene. Bukvalno me jedva zakačio s nešto. Kakva situacija glupa, brate. I ovo ide za Reddit. A kad smo već kod Reddita, evo da vam pokažem ovo što sam prošli put objavio.
Clapping those fat cheeks won't make Amber revive you. Mislim, ovaj ima 8.7k pregleda. Ali ovaj drugi... 136k pregleda i 338 vote-upa, skoro 500 komentara, brate. Za onog što me ubio na hatch. Dobro, bar sam prešao 10k karma. 10 years. A ovo sam napravio jebem li ga ja bez veze skroz na ovaj profil. Ovdje ću izbacimo i taj. Jer ovakve stvari samo se meni dešavaju. Ark on Ark PvP caught live on camera. Mislim, to sam ja vidio jednom kad se sudarili ovi dvojica. Bukvalno su eksplodirali. Gledaj šta su ubacili, brate. Gledaj koji weapon, najnoviji weapon. Evo, brate, ovo. Najveće sranje ikad. Reddit nisi duo koristio. Ja uvek uđem ono daily. Nešto pogledam. Does anybody else think the game is sort of dying? Yeah. Ali vidi, na primjer, eto ti kako radi algoritam. Znaš, definitivno zanimljiv klip koji privlači dosta ljudi, možda koji su u tom specifičnom mindsetu, znaš, očigledno, vote-upovi, komentari, pregledi, znaš, ali, zato što je objavljeno tamo gde treba. Na YouTube ovo da objavim, ovo neće imati 10 pregleda i 1 like, znaš, a u stvari je vrlo zanimljivo i vredi, brate, znaš, da se vidi, vrlo interesantna situacija. Nego samo ne znam zbog čega je to tako. Čak i ovaj moj stream. Gledaj, večito, brate, ako ima 10 viewera, to je ono... uspeh. Uglavnom ima 2. Jer ne plasira sadržaj koji streamujem određenim ciljnim grupama koje bi taj sadržaj mogao da interesuje. Evo, vidim tu u chat kakvi sve ima, ajde. Neki su tu čisto ono, zbog mene možda malo da slušaju šta pričam i ostalo. Polako su tu zbog igrice, ono uđu, vide šta ima, izađu. Ali neka šira grupa koja ono, znaš, interesuje Ark Raiders. Kao što se desilo 2 dana samo, za 4 sezone. 2 streama je YouTube, da kažem, sam plasirao viewerima širokoj viewership masi, da kažem. Gde sam imao na stotine viewera u istom trenutku. Ne znam, po 400, 500 je nešto imalo. To je ono što treba, brate. I to je ono što je izostalo tokom ovog Ark Raiders projekta. I to je ono što takođe utiče da i ne igramo više ovu igricu. Jer neće ni da se promeni to. Jednostavno, YouTube je mnogo glup algoritam. Mnogo glupo, brate. Možda imaš najbolji sadržaj, da prezentuješ nešto najbolje, ali će neka budala, brate, ne znam na koji način, da ima više pregleda i subscribera i svega od tebe, jer jednostavno
algoritam na neki način misli da je to bolje od ovo što ti plasiraš. Iako, eto, videli ste sad po Redditu da definitivno postoji potencijal koji YouTube ne prepoznaje. Jednostavno kaže, evo ti, brate, za tvoji aktivni subscriberi, samo njima ćemo da plasiramo taj sadržaj. I niko više drugi na planeti Zemlji neće da zna za tvoj stream, znaš. Zašto bi mi pustili tvoj Ark Raiders stream nekome kog interesuje Ark Raiders? Nećemo, brate. Ne, to ne ide tako kod nas. Mi smo YouTube. Ako možeš samo da nateraš ljude da postanu memberi, da doniraju, da ovo, da ono, da mi uznemo 30-40% od toga. Znaš, nema veze što, čak i to procentualno, oni isto uzimaju od onog što ima milione, brate, zaradu i od onog što ima 10 evrića zaradu. Oni procentualno isto uzimaju, znaš, uopšte nema smisla. To je ono što njih interesuje. Na kojoj mapi da radim kitchen cabinets? Na dem. To sam ja radio juče. Mogu malo da ti pojasnim din ako si dalje tu. Ali ovde uđeš. Lutaš Pale Apartments 1 i 2. Lutaš Ruby Residence 1, 2, 3. I završavaš sa Pattern House, samo što ovde ima 3 ili 4 sprata. I ako te usere RNG, to je dovoljno za 3 zvezdice. To ti je strat. Nema ništa drugo. A onda ako ideš na max score, koji ne preporučujem, onda ti je najverovatnije Buried City bolja solucija, samo što ono mora ulaziš mnogo po ove zgradice i da tražiš gde šta ima i da li se sponovalo, da li nije, da li će te neko ubija s leđa i ostalo. I nećeš nešto mnogo više da isfarmaš. Ovde ćeš da imaš 3K ili koliko sam ja imao? 3,5, a na Buried City da izmaksuješ skoro će imaš možda 5-6 hiljada. Što, ono, šta će ti? Možeš to da nadomestiš ovde kroz drugi trials. A Gajbotron kaže da plasiranje klipova zavisi od subova. Da ja klipove ne izbacujem više na YouTube, vrlo retko. A inače zavisi od toga, od šerovanja isto. Nema veze sa subovi i sa lajkovi, ništa. Čak, ono, reklo bi se da je Gajbotronov kanal, što ti kažeš, počeo brzo da raste, ja nešto ne verujem u to. Mislim, možda mu je kanal porasao, ali da raste, brate, čisto sumnjam. Plus on sve koristi moguće. Čekaj vidimo da li ga ima nešto šta je izbacivao skoro. Nema ga i Korvo se učutao nešto. Evo ga, Gajbo. 85K. Mislim, njemu u ovom trenutku cilj treba da bude 100K subscribera. Ništa drugo ne treba da ga interesuje osim da juri brojku od 100K. To njemu treba bude glavni cilj. A ne tip kontenta, streamovi i ne znam ni ja šta sve ne. Znači, sve što ti daje sad, što je trending, što je popularno, to, brate, samo štancaš, snimaš, izbacuješ, ideš na 100K subscribera. Ništa drugo te ne treba interesuje. Niti lajkovi, niti komentari, niti šerovi, ništa drugo. Znači, samo gledaš ovaj broj da raste do 100K. To je nešto što on treba da radi. Jer nije, znaš, blizu je, ali nije ni mnogo blizu, brate. Treba ti tu još 15.000 subscribera. Ali kad već imaš 85, još 15.000 ćeš da skupiš, ali moraš da napraviš cilj. Recimo, do kraja godine, brate, još 15K.
I onda poguraš kroz klipove malo, aj bacite neki share-ovo, ono, bit će giveaway, bit će ovo, bit će ono, znaš, dramu malo neku napraviš i ostalo. Ljudi to vole. U suštini na kraju je jedino što je bitno na YouTube je taj broj. I onda dobijaš onaj play button i ostalo. A inače što se samog kontenta tiče, šta ovde se streamuje? Mirror Edge 2, viš i ovo, gledali ljudi, ovde nema ni pola od viewershipa. Ali opet i ovo je već, ovi streamovi su verovatno za tu ekipu koja je kod njega na kanalu. Jeste da on igra sve i svašta, brate. Ovo mu je dobro, ovo je sjajno, brate. Ja sam imao plan ovo kao nešto da radim na nedeljnom nivou, da izvlačim ono bitne stvari i da sumiram onako uz kafu, uz jebanciju, još od kad. Nešto sam čak i radeo na tu foru. Ali ne mogu ja tako da budem posvećen tome, jer nikad ne znam da li će imam vreme za to. Ili nešto drugo će iskrsne. Ali ovo je, na primjer, top content za mene. Jeste da je redak, ali ono, vidi se i po viewevi, i verovatno po lajkovi, i po svemu. Streamovi baš i ne donose nešto. Mislim, za kanal od 85.000 subscribera, da ti imaš 700 pregleda na stream, 1000 u proseku, nebitno šta god da igraš. Vidiš? Ili kad je neki boom, na primjer, evo ovo, uvek kad je neki boom, ima više pregleda. Što znači da će više novih ljudi da otkrije taj sadržaj, da će više ljudi da dođe tu, da vidi, da se subscribe-uje i ostalo. I onda to trebaš da eksploatišeš. Pogotovo kad si, da kažemo, veliki streamer, koji je takođe i partner, ima sponzori, ima saradnici, ima setup, ima produkciju, kapiraš, nije on za jebancija i sprdnja streamer kao ja koji ono sednem u gaće, brate, za komp, bez kameru, bez ništa, brate, i streamujem nešto, ono. I onda ponovo, ono, imam neki viewership, imam neku podršku i ima ljudi u chat, ima lajkuju, brate, i ostalo. Skupljaju se subscriberi polako. I plus, nisam fin prema njima, ne trudim se da zadržim subscribera i da idem bilo komu uz dlaku i ostalo. Dosta sam specifičan po tom pitanju, ali sam ono što jesam, znaš. Samo što nemam vreme više za to da se posvetim tome da budem baš kako mogu da budem. Nego čisto ono u hodu je sve to. Bez ikakve pripreme, bez ičega. I onda naravno YouTube ni to ne voli. Ali da ne radi kako treba algoritam, definitivno ne radi. Ali vidiš, algoritam neće ni njega da ispoštuje. Ovo je stvarno veoma mali broj pregleda za ovakav kanal. Ali imamo i onog drugog, recimo, ajde da malo uporedimo. Gde je beš onaj... Kod njega možda nisam ni subscribe-ovan. Čak ne znam kako se zvaš onaj Costa Game Show. Game Show, valjda. Costa. Escape Game Show. Da vidimo kod njega. I on ima dosta subscribera. On ima 61k. Ali slična priča. Vidiš, ponovo 800 pregleda, 1000. I on tako u prosjeku oko 1000, 2. Nebitno šta igra. I on isto ima ovaj serijal, nedeljne gaming vesti. Ponovo isto i on partner tamo. Znaš, njemu prioritet nije YouTube. On kroz partnerstvo i kroz sponzori biva plaćen za to što pusta neki sadržaj ovde. Nije mu toliko bitno niti memberi, niti donacije, niti ništa. Naravno da je bitno, ali to je vrlo mali deo kolača.
Ali, znaš, proporcionalno i ovo nije u redu. 60.000 subscribera, da ti dopreš na zadnji stream do samo 700 ljudi od toga. Nek bude i 600 ljudi, to je koliko? 1%? Vrlo malo. Ali svuda je slično, znači baš svuda. Jednostavno to je do YouTube, nije do nas koji streamujemo i pravimo content. Evo ga i Corvus, njemu isto neki cilj bio za 1K, to dostigao, počeo streamuje malo, pogubio se, ne zna gde će, brate, ne zna šta će. Apex uzeo igra, igrica koja možda se njemu lično sviđa, ali za gledalci nije zanimljiva. Evo ti, na primjer, ovde je igrao sa Luxa ovaj Raiders of Sofia, 220 pregleda. A ovde ima na ovo što on hoće i što on voli, jedva 50 pregleda, 100 možda, znaš, 30 pregleda. A dobar je content creator i sve. Ali opet proporcionalno, znaš, od 1000 subscribera ti imaš, brate, 50 pregleda, 100 pregleda, 30 pregleda. To je vrlo malo, brate, to je do YouTube problem. Čak i ovo, evo ti, će odemo kod PewDiePie. 110 miliona subscribera, mada on nije ni aktivan više. Ali pred 2 godine zadnji stream imao 110 miliona subscribera, nemaš ni milion pregleda, to je ono što ti ja pričam. To je čak i manje od 1%, brate. Zadnji klip, milion pregleda, 1,5 miliona, da kažemo. Gde su još 100 miliona, brate, ljudi koji će da kliknu na ovo? Gde su, brate? Znaš, ili su svi neaktivni, što je malo verovatno, ili jednostavno YouTube, kad ti klikneš, brate, ovo kao na home ovde, na home ti neće prikaže ništa od subscriberi. Možda ovo ko izbaci kao s ovog gaming merchanta, evo ga i on puzi, brate, u Ark Raiders. Izbaci ti nešto, ili Lux nevio stream. Mislim, i ovo nije loša ideja, najave streamova, znači najave streamova se forsiraju u home, ali u subskripcije uđeš ovde. Evo kako to sad izgleda. Live-ovi prvo idu, brate. Pa shortovi. Pa još live-ovi, pa prošli live-ovi, pa najave streamova, pa tek onda klip, brate. Znaš, skroz se promenilo. Ja čak ni ne znam šta mi je ovo sve ovde. I još tako neko uzme i izbaci, brate, nešto što godinama nije izbacio ništa i izbaci 10 klipa za redom. Odmah unsubscribe. Naprimjer, i ovaj isto nije loš. Ali gledaj koliko propao je on. I on sigurno ima dosta subscribera ovaj. 14K. 84 pregleda. Vrhunski content. Gledaj. Ali ponovo dosta specifičan. I YouTube ga neće ispoštuje. Viš, nema algoritam, nije ispoštovao. A lik se popeo na vrh skyscrapera u Hong Kongu i izbacio. I YouTube kao u fazonu, pa znaš, ko te jebe, brate. Bolje će isforsiramo tipa ovo kone, što će vidjeti. Evo ovo. Neki glupi shortsovi, brate. .4 miliona pregleda i forsiraju i dalje ovo. Playliste isto, brate, se izbacuju na home.
Dosta playlista isto viđam u zadnje vreme. Ili ovo kao nešto kao trending, što je bilo, Hrvatska što je izgubila zbog one odluke, brate, da li je offside, da li nije, da li je senzor aktiviran u loptu, da li nije, da li ovaj zakačio kosom loptu ili nije, znaš, kontroverzne stvari, koje su ono kratkog daha, da kažeš, ali ti skupe pregledi, gledaj, za 2 dana 200.000 pregleda ima. Više nego svi Gajbotronovi i moji streamovi i od Escape Game Show Kostu zajedno u zadnjih 2 meseca, brate. A i to može svako da uradi. Znaš, samo da sediš za komp i ono kog gledaš, aha, koji je sad trend? Evo, ovo je trend. Znaš, bukvalno dok se dešavaju stvari, ti već sklepaš neki klip, ovo, ono, napraviš neki highlight, bla, 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 izbaciš tamo. E sad, više od toga ne možeš da utičeš, nažalost. Samo možda se nadaš da će upravo tvoj klip da dospe u etar. Između 1000 drugih koji verovatno to rade i koji se nikad ni ne otkrije za njih. I to tako ide. Shortovi su bili YouTube zbog AI slop. Ali YouTube je, koliko ja znam, ograničio te AI klipove. Demonetizovani su svi kanali koji produciraju isključivo AI content. I ima ga dosta manje nego pre. Na YouTube konkretno. Ali je jedno vreme stvarno bio preplavljen YouTube. Ili ovo ko nešto nije loše ovaj što pravi. Ajde da vidimo kod njega kakav je odnos. Naprimjer, on live-ovi nema, vidiš, nema ništa na YouTube, ali ovde je skupio 300.000 subscribera s 500 klipa samo. Ali su dosta kontroverzni klipovi. I plus ne objavljuje često, gledam, na mesec dana. Ne znam koliko je aktivan i dalje na Instagram i tamo negde. Ali opet, s 300.000 subscribera, 50.000 pregleda. I to je pitanje koliko su subscriberi, koliko je otišlo viral, što bi se reklo. Možeš i na popular da klikneš. A ovo je, na primjer, ono što nosi taj kanal. Klipovi od pre 5-6 godina i dalje skuplja subscriberi tu. Moraš i to nešto da imaš, ono, da se istakneš. Čekajmo kod Luksa kakva je situacija. Kod njega je dobra situacija. Mislim, dobar odnos. Ne mnogo subscribera, raste, ono, 2.3K, ali u proseku po 500 ljudi minimum, ono, isprati svaki stream. Nebitno šta da streamuje. Ali i kod njega, ja mislim da zaslužuje više. Nego i on ima neke dosta specifične teme, tipa, na primjer, ovo sad što je najavio, vibe coding posle bitke. Pravi Ark Raiders vodič uživo. Mislim, ono... Kako će to da interesuje? Ark Raiders nije igrao dosta dugo, 3 nedelje, mesec dana skoro nije igrao, on će pravi vodič za Ark Raiders. Znaš, dosta odstupanja tu ima od kontenta. Ali thumbnailovi su mu u vrh. To je nešto, ono, baš što je njegov trademark. Ja mislim da niko bolji thumbnailovi od njega ne pravi. Ali to ti je isto kad imaš vreme na pretek. Ovo ne možda napraviš tek tako lako. Baš treba ono da radiš. Ovdje mislim da je dosta izgubio sa ovaj Crimson Desert, ali i ovo je gledano bilo, što je dosta čudno, brete. Tako dosadna igrica kao što je Crimson Desert za gledanje je bila ispraćena kod njega. A tad je ono Ark Raiders bio ono baš u zamahu.
I mislim da mu je bolje išao od Crimson Desert i onda ga je presekao, brate, sa ovo. A mogo i tu, na primjer, da još unapredi kanal, da skupi još subscriber i sve. Ne znam šta je pre ovoga radio. Tom Clancy, Stalker. Vidim ponekad da ga ovo teraju da igra ponovo onaj Escape from Tarkov. I Space Marine 2 igrao, gleda. Ali opet, ovo je, znaš, malo drugačija priča, jer je širi community i onda to uglavnom održava. To su sve, da ne kažem, jedni isti ljudi koji prate svaku igru koju on igra. A to nije baš za napredovanje dobro. Slično i kod Gajbotrona, slično i kod mene, slično i kod onog Kostu. Znaš, i to ne valja kad dospeš u tu slepu ulicu, da kažeš, brate. Znaš, ima ga, evo ga, javio se Branči, javio se Džoksi, brate, javio se Novčić, znaš, evo ih, tu ima viewere, ono. Ali osim vas, brate, više niko novi nema, niti će da bude, brate. A to nije poenta, po meni, pravljanja kontenta online i streamovanja i svega. Ja hoću, brate, da moji Ark Raiders streamovi budu plasirani, brate, ljudima koji to traže. Znaš, da YouTube, platforma na kojoj to streamujem, moj taj stream plasira ljudima koje taj stream interesuje. A ne da plasira, brate, stream jednim te istim 10 viewera, brate, non stop, svaki stream, brate. Znaš, dosadno mi, brate. Novak na gem od pobede. Jer ja upravo zbog toga i radim sve ovo. Znaš, uvek postoji šansa da se neko novi pojavi u stream. Upoznaš se s nekim novim, čuješ nešto novo, brate, vidiš neko novo mišljenje, neki novi savet dobijaš i ostalo. I onda kad naiđe ovako stagnacija, ovaj period stagnacije, da kažemo, ja bar to sad proživljavam, dosadno mi, znaš, neću ni da igram više ovo, plus i samu želju, brate, za streamovanjem, za kreiranjem kontenta gubim. Preću napravim neku glupost čisto da vidim šta će se desi, brate, s njom, nego da nastavim nešto da furam za 10 jednih te istih viewera, brate, ono, i kojima je takođe dosadno da već dolaze na taj jedan te isti stream, brate, da gledaju jedno te isto, brate, svaki put. Svatate? I plus kad si u trci s vremenom, ono, to je još dodatni pritisak na tebi koji se stvara. I dosta puta se zapitam je li ovo vredno da se i dalje radi i do kad. Ali ajde, ja sam isto neki cilj zacrtao, 4000 subscribera da skupim, znaš. I onda ono, to mi daje, da kažem, tu neku motivaciju da i dalje ovo radim. A neću da plaćam, brate, subscriberi i da kupujem i ostalo kao pojedine što rade i da view botujem i ostalo. Ali i to pomaže, znaš. Recimo da ja ubacim sad na stream uvek da ima, ne moram 50 bota, ali neki neravnomerni broj, ono, od 15 do 30, znaš, između, nešto da ubacim, mnogo više ljudi bi došlo na stream. Nebitno šta god da streamujem. Jer ono vide, aha, ima, gleda ovde 15, 20, 30 ljudi gleda ovo, aj ću ja da vidim šta je, brate. E sad si ti deo nekog streama gde kao navodno ima vieweri, više nego kod drugih, koji ništa ne pišu, brate. Znaš, sve jedni isti ljudi u chat izbacuju poruke. Ali ima veliki broj. I ti si deo tog velikog broja. I ti sad smatraš da si deo nečeg velikog, a u stvari si prevaren, brate. I to skoro svi streameri rade. Osim mene.
Na Twitch je to najviše izraženo. Na Twitch se to meri u hiljadama botova. Hiljade. Na YouTube je u stotinama, da kažem, u desetinama. Ali pomaže, znaš, i nije zabranjeno. Ali, jel fake? Fake. I tako ti to ide. I onda opet se vraćamo na ono zbog čega sam sve ovo i počeo da pričam. Zašto bi taj moj klip na Redditu imao 500 komentara, 400 vote upova i 150.000 pregleda? A taj isti klip da uploadujem na YouTube bi imao 0, brate. 0. To je ta misterija, brate. Kako povezati te stvari, znaš? Kako plasirati to gde treba? Čak i nije preporučljivo da se, recimo ako ti je tom glavni fokus, sve zasniva na jednom kanalu. Bukvalno ono, ako hoćeš već to da radiš, moraš da napraviš recimo skroz nov kanal. Jer YouTube će pre da plasira sadržaj sa nekog novog kanala, koji ono nema nikakve flagove, nema nikakve strajkove od pre, znaš, nema nikakve kontroverze, skroz fresh, nov kanal sa određenim tipom kontenta, pre ima da bude viral, nego na nekom kanalu starom kao što je ovaj moj, da plasiraš neki trending sadržaj. A ima puno takvih primjera. I tako ti to ide. Pa da, sve to da imaš, ali treba ti vreme za sve to. Treba ti takav lifestyle. Život treba da se posveti tome. A ja više volim, eto, casual. Znači, sad mogu da streamujem, pije mi se kafa, brate, hoću da igram ovo, da uradim nešto. Znaš, jednostavno nekako ne mogu zamislim sebe da to radim, a da je offline. To mi je, znači, navukao sam se na to. Ali mi je i krivo malo što je sve to, znaš, krenulo u nekom drugom smeru gde ja ne bi to hteo. Znaš, previše sam se i na Ark Raiders zadržao. Mora raznovrsnost. Znaš. Ali opet, teško je otkačiti se poroka, brate, lako. Kakvi god da su. Čak i streamovanje je opasna zavisnost. Tek će o tome da se govori. Tek će studije da rade oni o tome, kako su mlade, nove generacije upropašćene, brate, svim ovim kontentom kojim se plasira. Kako je država i institucije zakazala u tome da spreči taj uticaj, da se iskvare mozgovi mladih ljudi. Da ima knjige da se piše o tome, brate, i studije. Jer sve ovo što sad iskušavamo, to je novo, nikad pre nije bilo. A i videli smo, malo pre smo u stvari čuli kako je sve to nastalo. Iz tog prokletog CERN-a, brate, se stvorio internet koji je, eto, proširio se kroz
to naše društvo. I samo se nadovezuje nešto na njega, brate. Te AI sad, te aplikacije, te društvene mreže. Sve osim života, brate. Pravog života. Đoković se malo mučio, pa stigao do četvrtfinala i istorijskog rekorda na Wimbledonu. Pobedio je. 3,5 sata igrao. Stiže do 106. pobjede na Wimbledonu, po čemu je apsolutni rekorder prestigavši zvanično Rodgera Federera. Eto, sad može da izgubi sledeću. A onda imaš ovo kao nešto. U saobraćaju nesreći kod Niša povređeno 7 osoba, među kojima 3 dece. Do saobraćajne nezgode došlo je kod skretanja za hotel Nice oko 15 pre 3 sata. Sudaralo se 2 putnička vozila niških registracija, Renault i Alfa Romeo. A izginuli u Beograd isto. 3 mladića jutros. Ovaj dan samo što dobio dozvolu, seo s nekog u kola, brate, 18 godina, jedan i drugi imaju. Zakovali se negdje, izginuli. Raznovrsnost nekad isto ubija kanal. Pa jeste i to. Zbog toga ti je najbolje da budeš svoj. Kapiraš? Da ljudi zbog tebe dolaze na stream, a ne zbog kontenta. Da ljudi, znaš, dođu i ovi novi što dolaze, da dođu zbog kontenta, ali da ostanu zbog streamera na kanalu. To je najbolje. Nego eto i ovo smo završili. Ne verujem da će da me skinu s ove pozicije. Tako da ne znam ni da li ću da ulazim više u ovo. Bar još 2 dana dok ne počne taj expedition period. Mislim, izigrali smo se. Pa će onda da bude ta malo poduža pauza dok ne izađe taj novi kontent koji ćemo da vidimo. Iako je razočarenje, ako bude nešto kao Riven Tides, što je najavljivano kao je bemliga ja šta, u stvari videli ste šta smo dobili, onda definitivno ono završavamo sa Ark Raiders. Ali ako bude zanimljivo, onda ćemo da nastavimo da furamo to i dalje. Ali ono, letnja pauza, letnji raspust počinje uskoro. Takođe, za 6 dana mi je rođendan. Tako da ovo možda nije loša prilika da napravimo jedno
glasanje na brzinu. Stream za rođendan. Da, ne. Eto, čisto da vidim šta kažu ovih 10 slušalaca. Jer ono, obično uzem, pokrenem stream, pa od svašta po nešto, brate, taj dan bude. Ali sad možda i nešto drugo uradim. Možda čak ni ne pokrenem stream za rođendan. Jer u planu mi je bilo da do rođendana doguram do 4K, do leta. Evo ga, leto je tu. Blizu sam, ali ne dovoljno, ne baš gde treba. I onda malo i to me razočaralo. I onda imamo posle još mesec dana do početka TI, tamo sredinom avgusta. Ovo kad se završi, dakle, nisam tačno siguran kad. Ću da pogledam. Evo je izbačan novi tweet, ajde da vidimo i ovo. Pred 20 minuta. Više mi ne stižu notifikacije, iako ih imam enablovane. Next Week in Ark Raiders od 6. do 12. jula. Sezona 5 Trialsa kicks off on Tuesday next week. Here is a first look at your new objectives. Better get stocked up on heavy ammo and sharpen your raider tools for some brutal melee skirmishes. Missing the Trailblazer blueprint, Ermal has you covered. It's a solid trade if you think about it. He's also stocked up on Tellurians and shoes to help you finish off your Converging Paths project before July 27. To sam završio još od kad. Ali, evo šta ima. Spaceport Open Containers. Damage arc with heavy ammo. Destroy ticks, pops and fireballs with melee. Damage arc enemies using a single Trailblazer. Search, čak ni R nisu stavili ovde. Siege androids. Na brzinu koliko prave ovo. Za Tellurion vaze treba. And more. Mislim, ono... To ti je početak, brate, nove sezone. Ovo, to je sve. Plus nemaš više ni skill points, ni stash expander. Treba resetuješ, brate, raidera za ovo. Čekaj da vidim tačno datumi kad su. Season 4 ends July 7. Znači, dobro, to znamo. A ekspedicija... Evo ga, departure window will be open between the 7th of July and the 21st. Znači, 21. jula se završava expedition window. Znači, ide završetak sezone, pa počinje sezona 5, koju možda igraš sa starim raiderom do 21. jula i onda se tu završava sve. 2 nedelje. I onda imaš
pola jul, avgust i ceo september će da traje 5. sezona. I onda oktobra stiže taj novi update, koji verovatno neće da bude nešto posebno. Znači, evo još ovo ostaje da se uradi kad bude izašlo za 2 dana. Triumphant Exit. Eto, bukvalno još to ima. Bar da ima achievement za ovo, pa i da razumem ljudi šta sve rade od dosadu. A tu izquierda. Znači mi claimaju video zbog ovo. AI slop. Gluposti, brate. Koliko treba budeš napušen, brate, da smisliš ovako nešto? Najava za utakmicu. Zlatan Ibrahimović, 0 World Cup goals. They did Zlatan dirty. Can we echo this round? The bottom fragger. Formula 1 ima. Možda i završilo već. Ovaj se ošišao, Shai Gilgeous. LeBron James, brate. Voleo bi da ode u Nuggets. Gde bi došli ispred hotela gde spavaju Englezi da ih jebavaju, brate.
YouTubers now interviewing them, they're speaking Spanish. Clearly Mexican fans. The police are congregating down the end of this walkway here. I'm not sure if they'll move to arrest them anytime. Ne znam, mislim, treba spavaš, brate, pred utakmicu, ono, da igraš, a Meksikanci ti dođu ispod prozor, brate, s trube, s vatrom, brate, celu noć. Nije fair. Nego gledaj se igra, brate. Azteca stadion. Ne, nije na ovu visinu, da ste normalni, bre. 3000 metra nadmorske visine. Preteruju sad. Azteca is child's play compared to Bolivia or Ecuador stadiums, where you have to go and play every World Cup qualifier. Bolivia uses El Alto na 4000 metra above sea level. Ću baš da pogledam, ali to je jedan od retkih stadiona na kome je postignuto mnogo malo golova. Tako da može se desiti da izgube Englezi na čas. Stadion u Mexico City. A vamo na live score kaže Estadio Azteca. A na Google mape nije tako napisan. Čak možda nije ni ovaj. Ili jest. Koliki je ovaj Mexico City, evo te. Nešto drugo sam teo da vidim, da li ima slika. Da li to možda i nije taj? Ima jedan stadion onako gde se igralo, onako vidiš u pozadini ogromna ona brda. A mislim da nije taj.
Možda je taj stadion negde je postignuto mnogo malo golova do sad. Iz nekog razloga. Svi koji su igrali, možda 2 gola su postignuto ukupno. Sve 0-0 bilo. Statistiku bate Meksikanci na ovaj stadion. Samo 2 izgubljene imaju u zadnje 89 utakmice. Šta će to da bude, nego mnogo kasno neću mogu gledam to. Ili da se spavam pa da se probudim tad da gledam. I odmah da idem na posao. Možda tako i da bude. 16. finala počinje. Četiri glasa kažu da, 75%, ne 25%. Jedan kaže ne, 3 kažu da. We will see, we will see. Ali eto, to je sve što imam za danas. Nije loše bilo. Priveli smo ovo lepo kraju. Sad idem da jedem, da se odmorim malo i tako. A već vidimo. Noćas ćemo da vidimo šta kaže Mexico vs. England. Have fun, everybody, and I'll see you in the next one.